forever and evermore. Wow, amen. Thank you. Asese muyende, my brother. Karibu ase microphone mwangire microphone yeyu. Ike ntogenda nya weso miga nkalinga ki ekero tugwitire mechando ni go tubika sinchiringi ya yokwene kinga ngo to purify to be perfect twechoke use tochene emechandili tuwitire ninchire moyogo tochena antwe finally tuweze kuwa kitu ambacho kinatamanika. Asante Samarita na kikuruko. Biamono Koroko Vincent Nyakundi. Karibu sana Vincent. Igona nataka komentera katika ile sehemu ya the 10 virgins. The 10 virgins wote walikuwa wanamngojea Yesu Kristo. Na jambo ambalo lilikuwa linajidhihirisha pale ni kwamba wote wengine walikuwa wanaomba mafuta na wengine walikuwa na mafuta ya kutosha. Ile ilikuwa tu ni ishara, hakika sio kwamba walikuwa wanaomba mafuta ama walikuwa na mafuta. Ni tabia ambazo walikuwa nazo. Ni vile jinsi tulivyo hapa, hata sisi tunamngoja Yesu Kristo. Inaweza kuwa kuna wengine hapa watawi lakini wako kanisani. Inaweza kuwa wengine ni wazinzi lakini wako kanisani. Inaweza kuwa wengine wanafanya tabia nzuri au wanaeneza injili ya Yesu Kristo. So sisi tunalinganishwa na kama wale wanawali 10. Kwa hivyo kuna wale ambao wako na tabia nzuri, that is the character which is good, and that represents the goldsmith ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo ukoona kwamba tabia yako au tabia ya Yesu Kristo inaonekana kwako, basi hiyo inamaanisha kwamba tumejiandaa kumkuta Yesu Kristo. Kama tabia yako bado haiko, unafananishwa na kama wale wanawali 5 ambao walikuwa wanaomba mafuta. Kwa hivyo ni tabia zao ambazo hazikuwa nzuri. So nasi tunahitaji tujitengeneze tabia zetu ziwe sawa tunapomngoja Yesu Kristo. Haleluya. Asante. Thank you so much. Asante sana. Bia mwana sana. Timetina ustoni na entara utarirenelia mkate. Naweza angalia hapo nyuma yao kama kuna mmoja. Nasema kwamba katikati yetu kama una vile unataka kujibu ama unataka kucomment, tainua mkono juu kisha usimame mbele ya kamera. Asante. Ndio ile pale. Itakuwa nitaenda moja kwa moja hadi kwake. Asante. Kumbuka kwamba unatupata kupitia Vuna 102.0 FM Radio Vuna Live. Tuko katika makambi ya kwetu kimaliza siku ya leo Millenium Camp Center, County ya Kisii. Tuende kazi dadi. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina ni Ken Momanyi. Nataka kuchangia ile soni ya leo. Unapoangalia kule mwisho, timu ya leo inasema it is about suffering. In summary lesson inasema suffering plays an essential role in the process of character formation and purification. Emechando nibwate se menene asimbo ya mwanya bantu. Igomwe gwete mechando nembe ose nemia. Mechando nemia. Pama watana wetra se mechandeye kupitia kwa hii shida tunapata. Character reformation and restoration. Uneta hapo elitwara egwetra somo liroro monge elinde ya makobeta hapo naye mwanya bantu otara etere mechando no twale mbwingia. No beketa hapo gonye beka samache ime ojikonyo rusi oro onyole yabire pigwa goal. It is not possible. So suffering is better for us Christians. Let us take it to be very positive. Ellen White ekara quote omurikyo yo moko kuna John Haas no matter reformers bali abatangani iyago tebana suffering is to purification. Emechando ngochiyogo chena igeka toko tere mechando no etoba Kristo ntobwere ti ukwo moyo ina beko nyarekana nabwo tere mechando baka yara kubekanse eleso ni wiki twale kuri ndaki etapu ekare ko bekwa so muriro monge etapu neroro liriero muriro ime yanyarekana yakoraki yarigisa. It is bound to deformation, but that is not the end of it all. The end of it is all that we keep on being purified as Christians so that we get the image of Christ. Okay. Our image should be seen when we view the Christ's character. Okay. So we should be able to compare it with our character. Thank you very much. Asante sana. Tingende tunyakolengele mkata kuna gutara guchiaria tuweze kuendelea kufikiria ili jambo kwamba ni wakati upi tunapohitaji hekima. Tukiendelea pale endelea kufikiria tu popote pale ambako umeketi, ni wakati upi ambao tunahitaji hekima mimi pamoja nawe. Karibu sana. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Elda Kombe kutoka hapa Millenium. Kuna swali liulizwa kutoka Gesima. Somebody aliuliza kwamba how can you know your character? Kwa sababu niliona tutaisahau and it's a very important question, ndio nikaona wacha mimi nijaribu kuijibu.
ukitaka, yani in most cases watu wengi hawaelewi character yao. That's why unakuta mtu anatumia his own standards kucharge somebody else. That's why in most cases utakuta watu wanasema ati fulani ni mbaya. Sasa when you say somebody ni mbaya, umetumia which standard to measure and say that person is bad? You have used your own standards. You have used your own character to judge the other person. The only way you can know your character ni ile tumepewa. Yesu alikuja into this world kutufundisha jinsi ya kuishi. As a Christian, the true measure of your character is Jesus Christ. Ikiwa unataka kujudge somebody, you are a sinner and you are judging somebody, unasema huyu mtu is a sinner, you are using your own standards. The only standards utaweza kutumia ni ya Kristo. Okay. Na ukianza kutumia ya Kristo, yes, you will find you are a sinner. Wow. You are using wrong standards. So the only way you can know your character, you must have standards, wow, upon which una reflect. Konga, asante, uweze kubarikiwa. Wa mwisho kwa sababu time yangu Mulisia wote imekwisha hapa. Thank you. Asante Mkati. Alex Mbogo, Millenium SD, anasema huyu ni mwimbaji, a solo artist. Thank you. Thank you. Unapokuja hapa karibu. We've heard that trials are there to refine and purify us. My question is, what are other ways that could we be refined apart from trials? Alex Mbogo, mtamjibu. Okay. Asante. Tumepiga simu Mkati nilibuye yako hirelia goseneli ngako bolia. Okay, kama anajibu ni sawa. Twende kazi. Nilikuwa naongezea tu kwa lesoni. Tumeangalia tukaona dhahabu na kila ambacho sasa Mungu anahitaji nini kwetu. Maana wakati tunapojifunza hii lesoni, Mungu anachukulia kwamba sisi ni dhahabu. We are gold. Mungu anahitaji nini? God need a true, pure, sanctified heart. Yaani Mungu anahitaji roho iliyo ya kweli, iliyo safi na iliyo takasika. And for one to be purified, there must be a continual sanctification of the heart. Yani ili roho, ili sasa to maintain purity, ili tuwe watu walio safi, lazima tuwe na utakaso ulio wa kila wakati. Maana damu ya Yesu peke yake ndio inayotutakasa, sio kama ile gold ambayo tumeisoma, hiyo inapitia kwa moto. Na ukiangalia gold wakati ambapo imekuwa purified, yes, haihitaji tena kuwa purified again, inabaki hivyo. Lakini ukiangalia maisha ya mwanadamu ni tofauti kidogo, ndio maana tunahitaji damu ya Yesu kila wakati. Wow. Thank you. Sasa Mkate, ningependa kwamba hilo swali liweze kuwa la mwisho kwa sababu ya muda. Mulisia wontevina, I have less than 2 minutes. 32 minutes. Chinse chiko chitwangete. Yes. Faknyo kwa ngoterena. Iyo yange kobia. Okay. Nchira chinde, nchirororo chinde. Wetani gotemwa. Chigoto. Kerora. Na gotochena. Nyatiniwi. Mulisia iraneria. Ukora tosara. Asante. Mulisia ndiribundi ngegana inga kitu wente kutumika bungaini. Ni 1 minute alafu tuweze kumaliza. Ikiwa kuna nyakati ambazo tunafaa kuchukua hekima, ni sasa, nyakati ya mwisho, ili uweze kujua ni nini naendelea, ndiposa tuweze kujibu na hilo swali. Ikiwa ni wakati fulani ambao tunapaswa kujua kutumia hekima, ni wakati ambapo tuko kwa majaribu. Ikiwa Yesu Kristo mwenyewe ambaye alikuwa kamilifu alijaribiwa, mbona sisi tusijaribiwe? So majaribu yanatuweka ili tuweze kuangazia ile tabia ambaye Yesu Kristo aone tuko sambamba. Ikiwa utapewa mtihani, hautafanya nini? Hautapita. Pia majaribu yapo ili yaweze kutuelekeza kwamba are we really refined. Yesu alipokuwa duniani aliuliza Petero,
Petero, je, wanipenda? Akamuuliza hadi mara ngapi? 3. Petero akasidi akijibu kwamba yes, nakupenda. Alipofikia mara ya 3 ndiposa akaanza kufikiria, mbona Yesu ananiuliza hivi? Bila majaribu hatutaweza kutafakari na tuweze kujua hali yetu. Mungu na atusaidie tunapoiga tabia ya Yesu ambayo inatuelekeza na inatufahamisha ni wakati gani ambapo tumefikia, ili tujiandae kwa kujitayarisha na kurejea kwa mara ya pili ya Yesu Kristo. Okay, aigabusio hapa mbele tulikuwa na wale ambao tulikuwa tunajadili lesoni kutoka mala hapa, kutoka upande mwingine anaitwa Eren. Yes. Eren, zungumuza na msikilizaji pale. Eren la pili. Eren Ndubi. Alafu mwingine pale alikuwa nani? Ronald Nyabuti. Irangora. Aya bandangora kana bale bantu basi ngo kora bale TV. Okay. Bekaiga. Tago chago tutsaririe rieta bantu bakora kane tukatena guchia. Amba konya kurua, konya kora kana TV, digerie TV galiga. Bakwana na bantu bao, batenga mama boro nae. Sanitizer tokonya, era ndio tusaidiane, itakuwa vizuri. Wochaiga. Asante sana, lazima hakikisha kwamba sheria na masharti zimeweza kufuatwa kwa sababu ya hizi virusi vya corona. Asante, thank you so much. Kazi nzuri. Acha wasalimiane bantu bao. Bantu bao kora tutu kwa nduru TV. Chiko watu. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Tunashukuru Mungu kwa sababu tumejifunza leseni. Pia inaendelea kutuangazia kwamba ni lazima tuwe purified ili tufae machoni pa Bwana. Na tujue kwamba changamoto ikija katika maisha yetu, tusije tukaichukue negatively. Tuichukue positively kwa sababu itachenga imani yetu na itaendelea kutengeneza tabia zetu ili tufanane na Yesu Kristo, na Mungu awabariki. Amen. Ili tarengo kwa ni antu bauka kukumiora. Kwa seli kuole. Sawa. Nimesimama hapa mbele, tuko katika Millenium Camp yenye inaisha leo, na ninataka kuwasalimia watu wa Kisii Central Church na hata mhubiri wa Sabato ya leo Pastor Mokaya, na mtakia mema na Mungu aendelee kuwalinda wote. Amen. Amen. Asante. Thank you. Enje moro jana mwali badaibu. Thank you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. God uses life is crucibles to develop our character. In fact, that is the main theme. Let the life is crucibles develop your character. And the moment you develop your character, Jesus Christ is coming soon for you and me. May God bless us all in Jesus' name. Amen. My name is Ronald Nyabuti. Asante Ronald. Anayefuata Asante, ni Eldaevan Sariga na wasalimu, hamjambo. Hebu matatizo haya tunayopitia yatutayarishe kwa ufalme wa Yesu unaokuja. Mungu abariki kila mmoja. Asante. Amen. Thank you. Asante. Anayefuata Church kwa kanyago tena. Yes. Mulisi utoli. Nawakuwa nilimbia mule umachina ndibena menya. Mimi ni mmoja wa kanisa hili, hapa ni kanisa langu, so ngomukato ndingo kwani mbaigwete. Kwani antu basi nuka. Na bantu mimi pia ni mmoja wa wala ambao wanaleta ile soni kutoka Radio Vuna kila Sabato asubuhi. Mungu awabariki, awamazimba mamanyete. Amasimba makuma ni maana bado tukituma itsino. Lakini ende church choir kama mpo, youth choir mje. Mkiitwa mnakuja tu mbio mbio, wakati huu tutaenda mbio pia. Na niwafahamishe kwamba niwakaribishe na niwafahamishe kwamba kuna watu wa afya kutoka KTRH tunapoendelea na kumalizia lesoni. Ambaye amewakaribisha ni Elder Joseph Otuori kutoka kanisa la Millenium, chairman wa makambi. Yes. Na pia kutoka Getembe TV. Yes. Tunakuja na mkate katika seseni wa Jumamosi. Na wako ni MCP aliase nkamule nginyole kuru Nyamasebe district omulisia Nyaguoko na abandi bali mwenge team, you know why na bakwanirigo. Yes. God is good all the time. May God bless you. Wow, thank you so much. Asante. Karoto goso sensemo ya kabere ya litko liarero gon getingo mulisia ben atusabere tosoe asamatera. Tusimame katika hombi na kumaliza lesoni.
Tusimame wote kwa maombi. Tusawe. Baba wetu na Mungu wetu, tunalimidi na kushukuru jina lako sababu cha kibao cha uhai. Baba, umetufunza lesoni asubuhi ya leo. Hebu mapenzi yako yatimizwe katika maisha yetu na maisha yajayo. Ni katika jina safi la Bwana Yesu tumeomba hata na kuamini. Amen. 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 Wanchi muligererio Gatamba Television, Gatamba FM 102.7 negotore eyamase mokurwase kanisa Millenium kirotokora ebiguturi tukeri gari rero bali mwensi banda tukondekera gwetera Facebook account Gatamba TV kisi Gatamba Radio 102.7 wetani abuna bali mokondekera ase account ya mkate yote ni 9:10. Ni kwamba tutakuwa pamoja na wewe, tunaingia katika awamu ya pili ya nyimbo na kufahamisha kwamba tuko na vituo vingine ambavyo tuko pamoja na sisi hapo. Kisikia akisema bado tuko pamoja, ndio sababu kijana wangu yuko hapa hivi, na yote yanapoenda kwa yote yatakuwa endelea kuwa pamoja nasi. Walio jukwani wanaitwa wana Millenium Church Choir. Asante. I want them awadera mugoto chakera spirit nere mugoto chakera gorari orocha sibona bibeke tobeke kuru awo. Wakifika stanza 2 champions wawe standby, wakwe hapa karibu mwanchoma hotel radio Vuna 2.0 family anenduke Thomas Sombuna sasa milio mtandao Vuna TV wagaso mtandao online na bagoto cha rwetera www.radiovuna.co.ke nyorana radio Vuna 2.0 FM kwa tero mururu mambingi ya sabato tekato ndere gusisenwa amone kwa ya gaigase asijukwa. Karibu sana wana kwaya, tupe kitu twende kazi. Tutatembea
champions awako youth choir. Champion. Hallelujah, church. We've started setting the right mood for the day. Abakurunga church choir ya Millenium, abakurunga champions, one of the choirs of this church, and vile tunavyoendelea nataka kusema jambo moja. Upande ule wa juu, I'm talking wale ambao mko nje, nyinyi kaa hapo. Sisi hii ni mambo yetu tunaongea hapa. Nyinyi mtangoja injili hivyo vile inakaa. Upande ule wa juu wanaoenda ni wa jinsia ya kike. Hapa hivi upande huu wa kushoto ni wa jinsia ya kiume. Si umeelewa? Ama mnataka niseme kile kitu? Si umeelewa? Kike huko, kiume hapa. Hiyo ni sawa.
champions wakifika stanza 2, tafadhali, hatuna muda wa kungoja, hatuna muda wa kusema zaidi. Najua tena pastor wetu mnenaji mkuu Pastor Ombi anaposema anataka one vile wa Kenya tunavyofanya maneno yetu. Najua mambo mengi yanashangaa, lakini ndivyo tulivyo. Hata wote sisi ni wanawake, inavyosema hivyo. Wakifika stanza 2, adoration choir, mampo mtafanya, sio iti kama mpo, najua mpo. Wakifika stanza 2 umekuja na nyinyi mnaenda, mkienda hivyo itakuwa ni sawa. Cheza wimbo ili tuende wote pamoja. Wana youth wa Millenium, asante kwa sababu pia mpo. Tutakuwa nimejuzwa kuwa mmefika. And then amazing choir, thank you. Amazing Grace choir, thank you because you are there. Daraja mbili church choir, asante kwa sababu mmefika. Redemption mpo na mambo yote yako sawa. Simsmile nyinyi, mnakunja uso aje. Tukifika mbinguni tutaimba nyimbo za ushindi kwa shangwe na furaha, tutamwona Mwokozi, tutaona wapendwa wale wote waliotangulia, pamoja tutaishi familia ya mbingu. Tukifika mbinguni tutaimba nyimbo za ushindi kwa shangwe na furaha, tutamwona Mwokozi, tutaona wapendwa wale wote waliotangulia, pamoja tutaishi familia ya mbingu. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, mbingu za kwanza, nchi za kwanza zimekwisha pita. Nikapendezwa, nikatamani kia kule kwenye hapa na shida taabu kama duniani. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, mbingu za kwanza, nchi za kwanza zimekwisha pita. Nikapendezwa, nikatamani kia kule kwenye hapa na shida taabu kama duniani. Tukifika mbinguni tutaimba nyimbo za ushindi kwa shangwe na furaha, tutamwona Mwokozi, tutaona wapendwa wale wote waliotangulia, pamoja tutaishi familia ya mbingu. Tukifika mbinguni tutaimba nyimbo za ushindi kwa shangwe na furaha, tutamwona Mwokozi, tutaona wapendwa wale wote waliotangulia, pamoja tutaishi familia ya mbingu. Adoration. Maskani yake Mungu pamoja nasi sote, sisi watoto wake, naye Mungu wetu. Mauti, maombolezo, vilio, vita
sisi watoto wake, naye Mungu wetu. Mauti, maombolezo, vilio vitakoma, atayapanguza machozi yetu. Tukifika mbinguni, tutaimba nyimbo za ushindi kwa shangwe na furaha. Tutamwona Mwokozi, tutaona wapendwa wale wote waliotangulia. Pamoja tutaishi familia ya mbingu. Tukifika mbinguni, tutaimba nyimbo za ushindi kwa shangwe na furaha. Tutamwona Mwokozi, tutaona wapendwa wale wote waliotangulia. Pamoja tutaishi familia ya mbingu. Tukifika mbinguni, tutaimba nyimbo za ushindi kwa shangwe na furaha. Tutamwona Mwokozi, tutaona wapendwa wale wote waliotangulia. Pamoja tutaishi familia ya mbingu. Hallelujah. Champions is one of the choirs in this church. Au wanaitwa Adoration. Tutasimama hapo. And then wale ambao mlikuwa mnaleta watoto, tafadhali mlete. Yes, asante. Kubarikiwa vizuri baada ya wanakwaya hawa. Kipindi cha watoto kitafuata. Pia na watoto na wao waweze kutubariki asubuhi ya leo mkate. Hapa wacha nikupe muhtasari wa kundi hili. Okay. Adoration Choir is one of the oldest choirs of the modern singing after Forgiven singers. They came number 2. And then from there Heaven Tageta came vile inavyokaa. Na once wale Chairman, smile ama ni deal na wewe. Hii ni church ya mama, tunakuja mwezi kuja hapa hivi naweza deal na nyinyi. There is a song I would have requested lakini nita request. Wacha tuone wimbo mnaoimba. Tafadhali. Bagi kama hii imekaa hapa, sijui ni ya nani. It's unhealthy kama Mkristo, kama utu aupo, that umewekea ndugu yako aje. Wacha akae anywhere. Hamwezi kaa pamoja tena, mnataka kukaa leo pamoja. Hata mzee anakaa huko, mama kaa huko, watoto wakaa hivyo. Make sure you feel so that leo tunakuja. Unajua watu wana nasema kama uko hapo, thank you. Ngoja dakika moja tafadhali DJ. Like there is a seat there. Feel mkiacha viti ambavyo people can access. Katikati ya utago tikirogo montago chikurunga and kuchiali koranch. I know that comfortability you need it. Lakini ni vizuri navyo ukae ujaze. Wale wazazi mkae hapa. Baba. Okay, that is nice. Kama baba amekosa wa mtoto naweza kuwa baba and then tuendelee. Si ndio? Na bebeana mizigo tukienda. Can be the father. Thank you. Kuna dadi amepewa leo mtoto hapa anafurahi. Thank you Adoration. Cheza wimbo and then tuone. Na pendo lake kuu
wana adoration wanapotoweka na wimbo wao huo, nimekufahamisha ni moja kati ya yale makundi. Thank you. Because of that, tuko katika siku ya makambi tunapomaliza moja kwa moja kutoka kanisa la Kiadventista la Millenium ambalo liko katika jimbo kuu la Jogo chini ya mchungaji wa eneo hili, mchungaji Nyabonyi Judith Mogeni. Na ambavyo tunavoleta hivi, unavyoona wale ambao mko upande ule mwingine kwamba tumejadi pumuni, na ikiwa bado unakuja harakisha. Wacha nikupe tu ramani mnapofika hapa. Ni kwamba unapotoka Nyamira kifika Jogo Primary mbele tu kidogo, takriban mita 150 utakuwa umefika katika kanisa hilo. Ikiwa unatoka Prisons ama upande mwingine wa mtaa wa Kisii au mji wa Kisii, unapopitia njia ya Prisons, unapotokea tu katika matangamano hayo, ndipo utasikia sauti yetu ikikuleta moja kwa moja. Ikiwa unatokea Keroka na upande mwingine wa daraja moja, unapanda juu kama mita 1000 hivi, kilomita 1 au fiki kilomita 1 samahani, utatupata tu upande wako wa kuume unapopanda kuelekea Jogo, ndipo sisi tupo. Yege kwa sisi ni wa Jumamosi ya masemo na koeresire asetule ase district ya Jogo. Jogo district igere district yo moelio kwa South Kenya Conference kogenda Nyamira Westfield. Nere kanisa yo moelio, nere district yo moelio, wenda ase district, yani ase field ya Nyamira West. Voigo, igongo tebinga, aiga ase tuligo tuli town negativu na tuliga, Jogo no yo mwe mitaa ya Kisii Town, abo ase makao makuu, county ya Kisii ere, negeka toa tebinga bionsigo kwa manyiringa nkaitule specific, tagonya kubulia maswali na koere sire. Bona ototegera yule TV yao na yule asire yao. Wale mko hapa ndani, kike tuende huko, wakiuma tuende pale, nakuwa ni sawa, kwa sababu yote yako sawa. Ndugu yangu nakuona abantu batumbe mwakwani igwa abantu bageke ntumbali gaiga bakwenda goteba kurugabu totebi yango moiri bwate gaiga, yote tutakuwa tunayaleta moja kwa moja. Ombuna wa VOV, kama unanipata nimuona Elder Mailana and friend uweza busibia kokoleta nda Fred wa smile karugo kwani buya abantu bakora ehigo ene nyumba yo monene ko baretera turi abana bagusabiruga iga ni department ya abana ne achire gabu gokora na boko ndase Elder Fred smile TV yakorore uno go smile barasma awo smile ngore. Thank you. Okay, thank you so much mukate kurwa sense muyende chinga kitokwenda gukibusiga iga tonyore emirubiri yabane yamase yemo asinchire abene kimasema mbiyabono nyona na radio Vuna 2.0 family nandoke Thomas Ombuna oigo na sense muri mutando YouTube na bagotonyora Buna Vuna TV tiatondere useni wasubame ekipindi kiga tetekere ngo ikagechake ai twenda sikipindi kyabana tondere useni wa asubwamo kurumu chaka no ngo mwelio chinga kitokole kambiri tukulia leno tone kinga finally ekeroto kuruga yetu kinga 20p asubwamo tuasisiniwe na tumebarikiwa vizuri tena zaidi. Karibu. Asanti watangazaji wetu kutoka Radio Vuna na Getembe TV. Asanteni kwa sababu tumekuwa nanyi wiki nzima na hadi leo ambapo tunatamatisha. Ningependa kusema haya kabla hatujaenda kipindi cha watoto. Kwanza vile ndugu Mukate amesema, akina mama kwa upande wa usafi tafadhali mtaenda upande huu, na akina gentlemen mtaenda upande huu. Tafadhali tusigongane. Pili, tuko na wenzetu kutoka KTRH. Umeona tumekuwa na matangazo, kumekuwa na maneno ya COVID-19. KTRH pamoja na Millenium wameungana katika kutoa vaccines. Na kidogo nitaleta daktari wa KTRH ndio awaeleze vile mtapata. Ni kwa hiari yako. Ni kwa hiari yako, atusurutishi mtu. Lakini sisi tunajali afya yako. Kwa hivyo atakuja muda mfupi nikimuita ili aendelee. Tatu,
we are in town. Tuko wapi? We are in. Na katika kanisa you'll never know. Tuko na kila mmoja hapa. Ama namna gani? Kindly, for the past 2 weeks we have been having some few challenges and we might not know. Unajua nyuso zenu zote zinang'ara, si ndio? And we don't have the capability of knowing one's intentions, right? So let's take care of our bags and let's remove them. Onye go ikaranse te ekero kabekere bag moina nyerusi ekeko arambo sunduka ora keigo tonyo ekero gokoboka onyo leta korti ndo giege igo kora rusi ngomwen spirit angani rusi onye gobegete bag yo koboko kobe goso korio kora nyerusi ngo eliagato. All phones tigachibe on silent mode and in our pockets. Simichito kimoranje chibe on silent mode and in our pockets. Silent mode and in our pockets. Omente rieko buga ngorore se ko korendo giege ebekire. Kimoranje, let's take care of our property. I'm saying everybody is invited to the camp meeting, but we have no capacity to identify oyo chanechi intention dirijeji. Chingao asengenjo, we are privileged to be in town. We are privileged to be where? We are privileged to be where? In town, where we mix with all. We have quite a number of visitors. Visitors tuko nao ni wingi. Tafadhali tena, let's share the little or the few seats that we have. Igonye kerugokere ensemo usekere bosibwao koranche kokoromo geniago etaiga no enaye asiri tukolia lero murangeli mokore ndo giege mu aikaranse. Huo ndio ukarimu ambao tunahitaji katika kanisa. Mwisho, let's be silent. Let's respect the house of God. Tafadhali tuheshimu nyumba ya Mungu. Tumekuja katika kuabudu na wacha tumpatie ile heshima ambaye anafanya nini? Nahitaji, and let's try to give it out through being silent. Tukue silent. Kwa hivyo wacha nimwite ndugu yetu kutoka KTRH dakika 2 awaeleze. It's good for our health. Welcome, brother. Thank you much, Elder. Good morning, everyone. Good morning again. My name is Ben Mosota. I'm from the Ministry of Health. Today, you are privileged that the Ministry of Health has brought the vaccines to your doorsteps. So we are here today to basically bring you the COVID vaccination. There has been a campaign that has been on, and that is why we are here. So we are here because we care about you. We are here because we care about your health. Please do care about your health. It's good that the elder himself has actually started. We've actually given him the booster dose. So we also encourage each and every one of us who has not received the vaccine or who had received the vaccine earlier but has not received either the second dose or the booster dose. We are here for you. We are just outside the tent there. Please come there. For all those who have got various questions, we'll answer all your questions. We have enough vaccines for everyone. For children below 12 years, we are not giving them vaccinations. We are vaccinating from 12 years and above. So please, for more questions, for more clarifications and answers, we welcome you to the tent there. We'll answer all your questions. Please welcome and may God bless you. Okay, asante. Tunaendelea kubarikiwa. Sasa ni watoto wanaingia pale. Tunapojiandaa kuwaleta watoto mbele, tukingoja Helda aje, tufungue nyimbo zetu, wimbo nambari 204 204. Namba 204. Tuendelee kuimba Helda anapokuja kuweka watoto wakifu.
mikononi mwa Yesu. Kuwa na Yesu nyumbani, kuwa na Yesu, let's sing. Kuwa na Yesu nyumbani, furaha tunge, furaha nyingi, furaha nyingi. Kuwa na Yesu nyumbani, furaha nyingi, furaha nyingi. Yesu nyumbani ya Baba, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu nyumbani ya Baba, nyumba salama, nyumba salama. Yesu nyumbani ya mama, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu nyumbani ya mama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani ya watoto, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani ya watoto, nyumba salama, nyumba salama. Asante. Tuombe. Baba, kwa jina tumekuja mbele zako asubuhi hii tukiwa na wingi wa shukrani Baba, kwa sababu ya kipawa cha maisha. Asante kwa sababu ya siku yako ya Sabato Baba. Asante kwa sababu uliweka kando ili tuweze kukuabudu. Tumekuja hapa mbele Baba ikiwa ni kipindi cha watoto, na kitapo kuwa kikiendelea, tumekuomba uwe nasi mpaka tamati, kwani tumeomba katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Basi watoto ambao wanawekwa katika wakfu, wa kwanza anaitwa mtoto Yen Tuzo. Yen Tuzo ni msichana, na wazazi wake ni Janet Kemuma and Eric Atea. Mtoto wa pili ni Shanice Mora, naye pia ni msichana mwenye alizaliwa mwezi wa pili tarehe 2 mwezi wa kwanza mwaka 22. Wazazi, tafadhali upande huu tuliagana kwamba tukae kimya kidogo. Upande huu tafadhali. Wazazi ni Lena Nyanchama and Hesbon Ombunde. Mtoto wa tatu ni Vida Amanda aliyezaliwa tarehe 28 mwezi wa 9 2020 katika KTRH. Naye wazazi wake ni Evelyn Karubo and Daniel Nyabayo. Mtoto wa 4 ni Arian Gift aliyezaliwa tarehe 15 mwezi wa 6 2021 katika hospitali ya KTRH, na mzazi ni Jemima huko. Basi katika wakati huu namuita Elda ili apate kusoma fungu na aweke katika wakfu. Elda Ogeto. Kuambatana na hayo, nataka tufungue maandiko matakatifu tusome kutoka kitabu cha Luka mtakatifu 18. Fungo lake ni la 15 mpaka 16 mpaka 17. Na kabla hatujasoma, ningependa tuombe. Mungu wetu, ni wakati mwingine mwema tunaenda kuleta watoto wadogo mbele yako.
tunapoenda kusoma maandiko, tunaomba Roho Mtakatifu atufunulie ili tuone yale ambayo ni mapenzi yako. Tunaamini utakuwa pamoja nasi, kwani hilo ndio ombi letu kupitia kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Maandiko matakatifu yanasoma hivi: Then they also brought infants to him that he might touch them, but when the disciples saw it, they rebuked them. 16 inasema, but Jesus called them to him and said, Let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. 17 inasema, Assuredly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. Kwa hiyo tunaona ya kwamba wakati wazazi walileta watoto kwa Yesu, tunapata ya kwamba wanafunzi wake waliona ya kwamba waliona wale walikuwa wanaleta watoto wadogo kwa Yesu, wakaanza kuwakemea na wakasema, wakaona ni vibaya. Ni kama sisi saa zingine tutaweza kuona watoto wakiletwa mbele ya Mungu ama wakipiga kelele, tusema hao watoto watoe hapo, kwa nini wanafanya hivyo? Lakini Yesu aliwaambia hawa wanafunzi wake, akawaambia ya kwamba msifanye hivyo. Wacha watoto wadogo wakuje kwangu, kwa sababu yoyote yule ambaye anataka kuja kuona ufalme wa mbinguni ni lazima achikanye, ni lazima awe kama mtoto mdogo. Kwa hiyo watoto wadogo wako na sehemu katika ufalme wa mbinguni. Na tumeambiwa ya kwamba kama tunataka kuja kuona ufalme wa mbinguni, ni lazima sote tunyenyekee, tukue kama watoto wachanga, ili ndio ufalme wa mbinguni tutaweza kuona. Kwa hiyo wazazi hawa ambao wameona ni vizuri walete hawa watoto machoni pa Mungu, mubarikiwe sana, kwa sababu kazi mumefanya ni kazi nzuri, na Mungu awaendelee kuwapatia hekima, awafunulie yote ili muweze kuwatunza jinsi inaweza kumpendeza Mungu wetu. Kwa sababu ukiona kusoma Luka 2 fungo lake la 52, naye pia inasema Yesu aliendelea kukua kwa sehemu zile zote 4, na ndio akamfaa Mungu na akamfaa mwanadamu. Kwa hivyo nasi kama wazazi tumepatiwa hiyo jukumu ili tuweze kutunza watoto wetu waweze kukua kwa hizo sehemu 4, ili waweze kufaa wanadamu pamoja na Mungu wetu. Mungu abariki maandiko matakatifu. Amen. Basi wale tunasaidiana, watoto ni 4, wasee wale tunasaidiana, tafadhali mkuje ili tuweka watoto machoni pa Bwana. Basi na tufunge macho kwa maombi. Baba wetu aishie mbinguni, asubuhi ya leo, siku yako takatifu, unaona tumekuja katika hekalu yako takatifu kwa ajili ya kukuabudu. Asanti kwa vile umekuwa pamoja nasi katika wiki yote ya makambi ya Millenium. Tumeona mkono wako Mungu wetu. Ndio sababu hao wazazi ambao umewabariki na watoto
wameona ni vizuri, wanapojiangalia wenyewe wanaona watoshi, ndio wameona ni vizuri wakuje kwako ili waweze kuwaelimisha, wapatie maarifa, waonyeshe njia ile ambayo wataweza kutunza watoto wao ili wakue kwa njia ile ambayo itakufaa wewe Mungu wetu. Kwa hivyo tunza watoto wakiingie kutoka marati mbalimbali, kutoka kwa hewa ile mbaya ambayo wataweza kufuta, ili waonyeshe na wakiingia hayo yote ili wakue kwa njia ile Mungu itakupendeza wewe kama Mungu wetu. Tunaamini ya kwamba utakuwa na hao watoto mpaka wakue wakubwa, na ikiwa utarutisha ufalme wako ili nao wakuje kumaliza kazi yako. Mapenzi yako yatendeke, kwani hilo ndio ombi letu kupitia kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amesaliwa. Haya, asante. Basi tunapoendelea, kuna gari ambao KCJ 535L mwenyewe, tafadhali unatakikana hapo huko nyuma, kuna jambo unatakikana kusaidia. KCH 535L. Vijana wa Millenium, njoo tafadhali. Watoto wanapoendelea kuondoka pale, njoo tafadhali vijana wa Millenium. Najua programu ya watoto inaanza saa 4:30, lakini sawa. Nasikia ni programu ya watoto, wanasema ni programu ya watoto, lakini napoangalia hii programu inaniambia nyimbo zinaisha saa 4:30. Sawa watoto, programu ni yenu. Mje tafadhali, usipoteze muda. Asanti. Watoto wanapoendelea kujipanga, tafadhali ningemuita mwenzetu Senator Kenneth Omanga tusalimie, atoke. Salamu peke yake kwa sababu kipindi kiko. God is good and all the time. That's his nature. Wow. Thank you very much. Thank you for this opportunity. Kwa majina yangu, my name is Dr. John Kennedy Omanga, Ken Omanga. I am mimi ni kijana ya marehemu Andrew John Omanga, na wengi mnajua mama yangu, Mama Claire Omanga, alikuwa meya wenu wakati for a while. Mimi naomba kiti ya Senator Kisii County on a KANU ticket. Leo tumekuja kushiriki nanyi na munijue pia. It's also a good opportunity to present oneself and really to come and let you know that Nkobodinde Ekeroege Kia Kyobo Senator on Kisii County on a KANU ticket. Otabere Kiline Governor on the Wensi. Reason being, the job of a senator oversights the governor, and therefore the senator does not walk hand in hand with the governor because he is your oversighter. That is the work that the senator does, and I am presenting myself as one of those seeking that position, and really more so to be with you here today so that you get to know who I am and where I come from and what I intend to do. I'm a lawyer by profession. Part of the Senate work is to create laws, and good laws for the opportunity, expansion of Kisii County and so on. So without taking too much time, choir, Omongina Claire has said she has a very, very good ground there at the museum
that some of you have seen on your way to Nairobi, and she's given her grounds for you for free to do your shooting for your songs. So that's an offer coming from the family towards the choir, and thank you very much. And for Ekanisa, we will support Ekambi. We don't announce as those who are seeking office, and therefore I'll hand it over to Pastor. But I want to seek God to give you a good day today, and for your prayers on that day, on the 9th of August 2022. Na inde momanye omo Senator Taberikiri ne governor. He walks on his own. Biamono, and God bless you all. Thank you. Thank you. Na inde tuwatumire second utachi issues we are having about somewhere. He knows and he has a brief, and I'm also going to share with you. That's what will assist with this church. I'm sharing with you. Jukwani maridadi tena zaidi. Thank you. Watoto ambao wamejipanga wakapangika. Asante karibu jukwani kwa kazi nzuri yo. Kanisa na wasalimu ya mchambo. Tunashukuru Mungu maana ametuwezesha leo. Mbele yenu ni Millenium Children Ministry ambao wamejiandaa kwa wiki nzima. Leo wangependa kuleta mbele yenu ambayo wamejifunza tangu kamili tulipoanza Jumapili iliyopita. Na wakaribisha. Wapenzi wasikilizaji mnaotufuatilia katika kipindi cha watoto kupitia Radio Kisima kila siku. Kwa hivyo siku ya leo tunapalikiwa na kipindi cha watoto kutoka Millenium Cambe Center ambapo ni district ya Chogo, South Kenya Conference. Mibaraka mikubwa kutoka kwa watoto wamejiandaa katika mpangilio wa Biblia, katika mafungu ya kukariri, mahubiri na vile vile hadithi mbalimbali
Kwa hivyo kabla tuendelee, tunawashukuru nyinyi nyote watoto mnaotusikiza kupitia Radio Kisima. Mumakinike na wazazi wote majira ya asubuhi, mfuatilie kipindi hiki na mafundisho kemkem vile tunaenda kuelekezwa na mwenzetu Fred atuletee watoto vile amejiandaa katika asubuhi ya leo. Team song. Twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Kweli kundi dogo, watu wa Mungu, la mababa yetu ni letu fungu, hatutengi nao, moja imani, tumaini moja na moja nini. Twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Haya mbele watu, nasi njiani, inueni mioyo na jisifuni, heshima na sifa yake Mfalme, juu hata chini sana zivume. Twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Nani atuombee? Let's pray. My kind and everlasting Master in heaven, thank you for the privilege of life. As we are going to start our children, what we were given to do, Father, please be with us. I pray in Jesus' name and believe. Tupate kivas ambayo tumekuwa tukijifunza wiki mzima. Say amen. Tupate summary ya vitu ambavyo tumejifunza wiki hii. God is good All the time. and all the time. God is good and that is nature. The Children's Camp Meeting 2022, whereas the theme was I Will Go. Day 1, the topic was a white stone with a new name. The key came from the book of Revelation chapter 2 verse 17. Jesus makes a promise to those who overcome. He says he will give them a white stone. In the afternoon, we learned how to make choices in life, good choices that will guide us through the journey to heaven. Day 2, the topic was a lamp unto my feet. The key text came from the book of Psalms 119 verse 105 and Psalms 119 verse 11. We can always have a light in the darkness if we hide God's word in our hearts. In the afternoon, we learned
about the dressing code. My choice, my style. Day 3, the topic was pride goes before a fall, and the main character was Samson. The key text came from the book of Proverbs chapter 16 verse 5 and Proverbs chapter 16 verse 18. God hates people with pride because it makes us the center of attention instead of God. In the afternoon, we learned about health habits. The key text came from the book of Psalms 39 verse 14. The main characters were Daniel and his friends and how they rejected the king's food. Day 4, the topic was, can you see Jesus? It came from the book of Luke chapter 24 verse 13 to 49. Jesus helped us see what he is and what he did for us. In the afternoon, we learned on how to take care of God's gift of creation. Day 5, the topic was, it is what is in the inside that counts. The Bible character was David and how he was being anointed to be king. The key text was from the book of 1 Samuel chapter 16 verse 7. God is more interested in what's on the inside, in the heart, than what's on the outside, our physical appearances. Day 6, the topic was choose God's way. The key text was Joshua 24 verse 15. We learned about Joshua's story. The important lesson learned was that the most important choice we can make in life is to love and serve the Lord. Day 7, the title was Finish the Race. The key text was Philippians 3 verse 13 to 14. Don't let anything distract you from finishing the race, for Jesus will gladly receive you. Amen. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Watoto mbele yetu wanaenda kutuambia memory verses zenye wamesifundisha. Tunaanza na pande hii. My name is Gift. I have a member chapter John. Chapter 4 verse 14. It says, whoever drink the water I give, whoever thirsts. Say amen. My name is Tessie Mora. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 119 verse 11. He says, I am hidden your heart in my heart, that I not see you against you. Say amen. Amen. My name is Abigail Biranga and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of 1 Samuel 16 verse 17. It says, so Saul said to his attendants, find someone who plays well and bring him to me. Say amen. Amen. My name is Deborah Kilbo and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs 16 verse 18 and it says, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Say amen. Amen. My name is Kiat Kwambuk and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Revelation 22 verse 13 and it says, I am the first and the last, the beginning and the end. Say amen. My name is Daniela Reto. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John chapter 23 verse 1. It says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen. My name is Esther Nyadik. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Judges chapter 13 verse 16. It says, but the angel said, if I do stay, I will not eat your food, but if you want to be prepared, burn it as an offering to the Lord. Say amen. Amen. My name is Domjela Nyatich. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Genesis chapter 1 verse 26. It says, then God said, let's make man with our image after the likeness. Say amen. My name is Chantal Kerubo. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Acts chapter 16 verse 31. And it says, believe in the Lord Jesus Christ, you and your entire household will be saved. Say amen. Amen. My name is Sarah Simeon. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 119 verse 105. He said, my word is a lamp to guide me and a light to my path. Say amen. Kevin Nyang'au aenda kwa tendi ya KTRH anahitajika huku.
Sasa tuingie Wenye wanafuata wanakuja na shairi. Tusonge mbele kwa shairi. poem. Yenu ni watoto wa tayari kuwakali mada. Napenda kuhubiri. Karibuni. Napenda kuhubiri habari ya Yesu, Bwana wa fahari na pendo za kikuu. Kuhubiri napenda kwa hali na mali, mwenyewe nimeonja, najua ni kweli. Napenda kuhubiri mambo ya ajabu na tukiyafikiri yapita dhahabu. Kuhubiri napenda yaliyonifaa, sasa napenda hayo kwa kuimba. Napenda kuhubiri, hunifurahisha, tamu yake habari haiwezi kuisha. Napenda kuhubiri, wagizani nao hawana mhubiri wa kueleza chuo. Kuhubiri napenda hata wajao, kusikia upenda kama wajao. Nakaa kwenye fahari nikiimba wimbo, nitaimba habari ya Mwokozi huyo. Waambie amen. Unajua wanajisikia ukiwaambia amen. Napenda kuhubiri kisa cha Yesu, Bwana wa fahari na pendo za kikuu. Shukrani. Amen. Kama ungekuwa na umakinifu, hiyo ni theme song number 53 kwa Kiswahili. Amen. In front of you are Millenium Camp Center children, ready to present you a poem entitled, I Will Go and Proclaim the Three Angels' Message. Welcome. Then I saw another angel fly high in the sky with an eternal message to the peoples of the world, to every race, tribe, language, and all the nations. She has fallen, the great Babylon has fallen. He made people drink her wine, the strong wine of her immoral lust. The man who worshipped the beast and its image will receive the mark on their forehead or on their hands. Will drink God's wine, the wine which is fury, which is poured into a cup of his anger. Say amen. Amen. The smoke of fire that torments goes up forever and ever. There is no relief day or night for those who worship the beast and its image, for anyone who was the mark for its name. Say amen. Amen. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandment of God and the faith of Jesus. Welcome. Sasa ni kipindi cha maswali kwa umati. Jiandae kujibu. Bible quiz. A woman who boiled a child is found in which book of the Bible? A woman who boiled a child is found in which book of the Bible? Second Kings chapter 6 verse 29. My name is Francis. I have a Bible quiz. There was a man in the Bible who had 12 fingers and 12 toes. We read it from the book of Second Samuel chapter
21 verse 20. Yaani ni ile amuinui mikono kuchibu, wanawaba machibu. Who was the Moses' successor after his death? Who was the Moses' successor after his death? Unanyosha mkono na chibu tafadhali. Mepata. Thank you, ni Joshua. Who did Samuel anoint as the first king of Israel? Unainua mkono, unachibu tafadhali. My name is Abigail Birango and I have a Bible quiz. Who was the richest man in the Bible? Thank you. Amebada ni Sulemani. How many times did the sun go backwards? How many times did the sun go backwards? Ten times. My name is Rebecca Bosire. I have a Bible quiz. Where was Joseph buried when he died? Thank you. My name is Sarah Simeon. I have a Bible quiz. What was the name of David's father? What was the name of David's father? Thank you. Thank you. My name is Precious Bichana and I have a Bible quiz. How many stones did the Israel took off from River Jordan? How many stones did the Israel took off from the River Jordan? How many stones did the Israel took off from the River Jordan? Thank you. Umepata? We are going to present the fruits of the Holy Spirit. Long suffering, Love, goodness, joy, Peace. patience, gentleness. Say amen. Next. Tupate God's cabinet. Na viti. Viti ziko pale. Viti ziko huko. Cabinet. Hizo kesi hapo. Nani anaanza? Nani anaanza? Oh, speaker. I am Mr. Speaker Francis. Before you is God's cabinet ministers of heavenly government. Let me open the debate by giving chances for different cabinet ministers to talk about their ministries and what they have done so far to achieve our vision, which is eternal life. We can now start with the Minister of Finance. Please stand and narrate your vision. My name is Shata Kerubo.
Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to talk about my views. I am a Minister of Finance. Haggai 2 verse 8. All the golds are mine and all the silvers are mine, says the Lord Almighty. Another speaker. Thank you, Madam. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to talk about my view. I am a Minister of Education. Hosea 4 verse 6. Hear the word from the Lord, you are Israelites. My people are destroyed for lack of kindness. Amen. Thank you. Another cabinet. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to talk about my views. I am a Minister of Roads. John 14:6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen. Another cabinet. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to talk about my views. I am a Minister of Tourism. Mark 16 verse 15. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Amen. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to talk about my view. I am a Minister of Labor. Matthew 9-37. Then he said the disciples, the harvests are plentiful, but the workers are few. Say amen. Amen. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to talk about my view. I'm the Minister of Sports. Matthew 19 verse 30. But those who are first will be last, and those who are last will be first. Thank you. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity. I am a Minister of Transport. Matthew 11 verse 28. When Jesus finished finding his 12 disciples, he went to the town of Galilee to preach. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to talk about my views. Exodus 15:26. He taketh from the word of the Lord, do what is right in sight, hear his commandments. Diseases of Egyptians may not come unto us, says the Lord. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to talk about my views. I'm a Minister of Agriculture. John 15 verse 1. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Thank you, Mr. Speaker. Amen. Thank you. Nawaambiaje? Francis, kuna mbili hapa. Francis, tufanye hapa chini. Wacha viti viwili. Enda basi. Kando alafu. Ni nini? Wewe. Just introduce this guys. Ni nani? Michael. Introduce this kid. Sema ni nini? Next is the skit about anointment of David. It takes a short time. Welcome. For how long will you keep mourning for Saul? I have rejected him as king of Israel. Now go to a town in Bethlehem to a man named Jesse. Take a calf with you. How can I do that? How can I do that? If Saul hears about it, he will kill me. Say that you are there to offer a sacrifice. Invite Jesse to the sacrifice. I have come to offer the sacrifice to the Lord. Therefore, purify yourself and your sons and come to the sacrifice. Okay, prophet.
All my sons, gather here. This man standing here in the Lord's presence is one I have chosen. Focus on how tall and handsome he is. He is not the one. They look at the outward appearance, but I look at the heart. He is not the one. 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 He's not the one. Do you have any more sons? Yes, they're still the youngest, but is keeping the sheep. Tell him to come. We won't offer the sacrifice until he comes. David. He is the one. Anoint him. They are doing a sacrifice. Anointing. David has been anointed, and as our team says, I will go, he is to go I and will serve. go. Thank you. Tupate sermonette. Oh my Savior, Gari nambari ya usajili KBH 375M KCT 562G. Tafadhali wenyewe mwende huko mahali mmepark gari. KBH 375M KCT 562G. Tafadhali kwa haraka mahali gari zenu zilipo pale. Kuna shida? Hapa kwenye viti. Ni mwandishi wa habari ako mbele yetu na anatusomea taarifa. Hii ni taarifa ya habari. Msomaji ni Susan. Kwanza ni msainiwa wake. Sherehe za makambi zilizoanza Lamsi mnamo tarehe 17 mwezi huu wa 7, siku ya Jumapili hapa katika uwanja wa Millenium jijini Kisii. Millenium FM. Haya, sherehe za makambi zilizoanza Lamsi mnamo tarehe 17 mwezi huu wa 7, siku ya Jumapili hapa katika uwanja wa Millenium jijini Kisii. Millenium FM. Taarifa hii kamili. Wageni Ramsi walilimikia katika uwanja huu wa Millenium. Mgeni wa kwanza aliwasili kwa ndege aina ya chopa na ya nambari GH77. Mgeni wa pili aliungania kwanza kwa tumia bodaboda ya nambari JW91. Millenium FM 2022. Mgeni wa tatu alifika kwa kutumia gari aina ya Brado
Brado pamoja na wengine. Wageni walifika kwa kutumia meli kubwa sana ya nambari 1994. Millenium FM 2022. Walijijia, waliwakaribisha wageni kwa furaha wakimshukuru mgeni wageni wengine wao wamefika salama. Millenium FM 2022. Na wageni hao walifiwa wajihisi kwamba wako nyumbani mwa Baba. Millenium FM 2022. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya haba. Tuingie taarifa ya mashinani. Ni tarehe 17 mwezi wa 7 katika uwanja wa Millenium. Wageni waliwasili rasmi kwenye sherehe hizi za makambi, na hizo ndizo zinazoitwa kwa lugha nyingine Sabato za Bwana. Sherehe ilianza rasmi siku ya Jumatatu asubuhi saa 2:30 kwa maombi, na mgeni wa pili anaitwa Samuel Omaga akafuata kwa somo la uongozi, na hapo vipindi vingine vikafuata jinsi vilivyopangiliwa. Ilipowadia saa 6 kamili, mgeni mkuu anaitwa Ombi Eliud Mshanga alisimika somo kuu katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 6 mpaka 12. Na huu ndio ujumbe wa pekee wa malaika watatu uliotoa onyo kwamba mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa yake ya hukumu imefika. Amen. Na ikiwa kwamba hutamcha Mungu, utaona cha mtema kuni Yesu atakaporudi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya mashinani. Jina langu ni Ginton Maranga. Haya basi tuingie taarifa ya michezo. Timu ya Masiri ilikutana na timu ya Nduli katika uwanja wa Millenium tarehe 18. Timu hizi mbili zilibwaga uwanjani kuwania kombe la ushindi. Timu ya Masiri ilikuwa imevalia sare ramsi ya rangi nyeupe na taji kichwani. Pia timu ya upande wa upingani ilivalia sare nyeupe na kulemba sare nyeusi na kiremba chekundu kichwani. Timu hizi mbili zilipambana siku ya Jumatatu. Timu ya Masiri ilifunga timu ya Nduli 1 kwa yai la kuku. Jumanne timu ya Masiri ilifunga ile ya upingani 4 kwa yai la bata. Jumatano timu hizo zote zilitoka sare na mchezaji wa Nduli alipata jeraha mbaya kichwani, akachukuliwa na machera kwenda nje ya uwanja. Alhamis timu ya Masiri ilifunga timu ya upingazi kwa yai la mbuni. Ijumaa ilijukuliwa ilichalaza na mwisho wa fainali hii ilicharaza timu ya Nduli mabao 15 bari hadi timu hii ya Nduli kukakimbia kwa uwanja wakimbweka kama umbwa na uwanja ukatawala na timu ya Masiri. Na huo ndio mwisho wa taarifa michezo. Jina langu ni Susan.
tunamaliza tafadhali. Ni hao wahubiri tu. Mhubiri ndiye akuja tuombee. I greet you in the name of Jesus. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. My name is Riga Nyamoya. Jina langu ni Michael Ogochi. Before we start our sermon of today, let us pray. Kabla tuanze mahubiri yetu ya siku ya leo, na tuombe. Everlasting Master in heaven, we come unto you at this time. As we are going to read your word, help us to understand and let your will be done. In Jesus' name I pray. Amen. The topic of our sermon is I will go and reach the world with the everlasting gospel. Mada yetu ya mahubiri ni nitaenda nifikie dunia na injili ya milele. Our memory verse comes from the book of Revelation chapter 14 verse 6. Fungu letu kuu linatoka kitabu cha Ufunuo 14 fungu lake 6. The Bible says, Biblia inasema, I saw an angel flying in midst of heaven, kisha nikaona malaika mwingine akiruka angani, having eternal gospel, akiwa na habari njema, to proclaim to those who dwell on the earth, haitangaze kwa watu waishio duniani, to all nations, kwa mataifa yote, tribe, language and people, kabila yote na watu wa mataifa yote na rangi zote na watu. Gospel is good news about Jesus Christ. Injili ni maneno mema kuhusu Kristo Yesu. Jesus died for us and saved all of us from dying eternally. Alikufa kwa ajili yetu na kutukomboa zote kutokana na kifo cha milele. The angel represent those who are sent by God. Malaika usimamia wale ambao wametumwa na Mungu. They are given a responsibility of preaching good news. Wamepatiwa shughuli ya kutangaza injili mema about Jesus to all people. Kuhusu Yesu kwa watu wote. Jesus promised to send the Holy Spirit to the disciples after sending them. Yesu aliahidi kumtuma Roho Mtakatifu kwa wanafunzi baada ya kuwatuma. Whoever who is sent by God will be led by the Holy Spirit. Yeyote anayetumwa na Mungu ataweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. And God bless you. Na Mungu awabariki, na tuombe. Mhubiri mkuu anayeitwa Pastor Ombi akuje kwa kutuombea. Pastor Ombi, tafadhali njoo uombee hao watoto na kipindi hicho. Hello. Habari gani kuhusu watoto wetu? Wamefanya vizuri eh? Shika. Wamefanya vizuri. Jina la Bwana litukuzwe sana. Hawa ni malaika na wamejifunza vizuri sana. Na mimi nawapa Kongo. Tanzania tunasema tunawapa Kongo. Haleluya. Na tuombe basi. Baba, umewatumia watoto vyema. Wametuletea mahubiri mazuri ajabu. Unawapenda, na kwa sababu hiyo acha wakue wakikujua wewe Mungu wa mbinguni, tabia zao zikiakisi tabia yako Yesu. Asante kwa programu yao, wabariki ili wakati mwingine tutakapokuja tena tuendelee kulitukuza jina lako, maana unastahili sifa na utukufu Bwana. Asante kwa mahudhurio ya siku ya leo. Baraka zako ziambatane na kila moja, katika jina lake Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Barikiweni sana watoto, msonge mbele. Haleluya. Amen. Asante sana kwa kutusikiliza. Our parents, we want to thank you so much for listening to us. We are sorry that we have taken a lot of time. Also very important you need to know is these kids, if they have come and they have trained for some event or for some activity, and you don't give them a chance to participate, you are creating war for yourself. So that is why we have taken long this far.
We also thank you for giving us the children who came over the week, and we want you parents to continue supporting this ministry so that our children can grow. Remember, this is the Sabbath of tomorrow, and these are our leaders for tomorrow. Thank you so much. Basi asanteni watoto. Watakapokuwa wakitoka katika jukwaa, tungependa kwaya yetu ya Redemption, tafadhali, immediately the children leave the stage, mje wa wimbo. The trees are gently swaying. The trees are gently swaying, saying that God is love. The trees are gently swaying. The trees
Tunawaambia acha watoto. Amen. Asante. Thank you so much. Wanapotoweka na kufahamisha kwamba wanapokuja hawa basi Redemption Choir itafuatwa na kwaya yetu kutoka Jogo. Sijui kama tupo. Wapo. Kwaya ya Jogo. Wapo. Asante. Kisha kwaya yetu ya daraja 2. Sijui kama mmefika. Wapo. Mko. Asante. Na kwa utaratibu huo tafadhali tujipange. Kama mko na vile vidude, kujeni mbele. We want to also recognize these choirs after the 3 have sung. Amazing Choir will follow. Nyankongo Choir will be next. Iteresi Choir, Carry Peace and Millenium Youth. Kwa hivyo katika huo mpangilio tafadhali, kwa sababu ya muda, tuwe tukijipanga na tuwe tuko tayari. Na kwaya yote ambayo iko na tujai we have not recognized it from the pulpit, kindly you can register with us. Any other choir, lakini tafadhali tuchunge muda, tuchunge wakati, kwa sababu vipindi ni vingi. Chiga kiechio uliotirigete kuri TV yao ya Gatembe nigotondete kokoretera ama tangasa yago sinigotokoretera sisini Jomosi mase mukuru wa ase ekanise ya Millenium aiga ase district ya Jogo na twakore bipindi bigana ndemiganda twika chinse kumicha bono marogoba na origerete ase TV yao na bokorora na kimantu banga ningano na kwango chobwango ayera asinge nchubuye bwanya sa mbugandete Redemption ego bago soa kuruorone chikwa chibuna omulisi atikirote bantu ganda kobera abo na bagoto nyarugwetera Facebook account Gatembe TV Kisii gose Gatembe FM 102.7 ekionga kiamwa mugusi sisi ni Jomosi na mkate Enoch, mambo itakuwa sawa. Wacha waanze na wimbo huo bila ambavyo inavyokuwa. Mtakatifu awe nawe, akulinde, akuongoze kwa mambo yako, upate uamsho katika tembea yako, katika mavazi yako, katika maongezi yako. Mungu akutangulie siku zote maishani mwako. Umwombe Mungu, Roho Mtakatifu awe nawe, akulinde, akuongoze kwa mambo yako, upate uamsho katika tembea yako, katika mavazi yako, katika maongezi yako. Mungu akutangulie siku zote maishani mwako. Mungu akutangulie siku zote maishani mwako. Kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao kwa wote waaminio. Akili zake hazichunguziki, yeye si mwanadamu. Atakubariki wewe maadamu umtafute, akujaze Roho Mtakatifu. Kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao kwa wote waaminio. Akili zake hazichunguziki, yeye si mwanadamu. Atakubariki wewe maadamu umtafute, akujaze Roho Mtakatifu.
kila mahali na hakika hawezi kuacha. Katika shida yupo, katika raha yupo, katika mambo yako ndugu, Mungu akutangulie siku zote maishani mwako. Uwe jasiri, kuwa na amani ndugu yangu, maana Mungu yupo kila mahali na hakika hawezi kuacha. Katika shida yupo, katika raha yupo, katika mambo yako ndugu, Mungu akutangulie siku zote maishani mwako. Mungu akutangulie siku zote maishani mwako. Kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao kwa wote wamwaminio. Akili zake hazichunguziki, yeye si mwanadamu. Atakubariki wewe maadamu umtafute, akujaze Roho Mtakatifu. Kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao kwa wote wamwaminio. Akili zake hazichunguziki, yeye si mwanadamu. Atakubariki wewe maadamu umtafute, akujaze Roho Mtakatifu. Kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao kwa wote wamwaminio. Akili zake hazichunguziki, yeye si mwanadamu. Atakubariki wewe maadamu umtafute, akujaze Roho Mtakatifu. Kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao kwa wote wamwaminio. Akili zake hazichunguziki, yeye si mwanadamu. Atakubariki wewe maadamu umtafute, akujaze Roho Mtakatifu. Amen, amen. Hallelujah. Jogo naona wameingia stage. Oh yes. Alafu daraja mbili watafuata. Wakae standby. Amazing Grace kwa usanjali huo. Katika usanjali huo, Redemption is a national choir. Msifikiri ni hapa. People from near the Nam, people from the mountain, people from Rift Valley are there. Jogo ndio mama yetu. Simusmile Jogo agi. Mara smile agi mwanzalili. Kwa vizuri. Wateule wataingia jijini wakiimba haleluya.
wanatoweka wana jogoo. Sasa wanaingia daraja 2. Watafuatwa na Amazing Grace. Amazing Grace, stand by. We recognize the presence of Christ followers ambao wako pamoja nasi, lakini Usanjeru alivyosema kwamba wakimaliza Amazing Grace tutawafahamisha ni kwa AP. Daraja 2 wanatoka katika karibu na lile soko kuu ambalo linajulikana almaarufu daraja 2 market. Daraja 2 hivyo ndivyokuwa. Daraja 2 mama Osman gosendi na inumna mota Ismail yanga abantu barose usina abantu bamwana ne muri usina abantu beke. Thank you. Makedonia inaomba injili ya nuru, inaomba tushiriki nao watangaza injili ya Bwana. Sauti ile toka Makedonia inaomba injili ya nuru, inaomba tushiriki nao watangaza injili ya Bwana. Injili ya Bwana tupeleke tubatize Makedonia kwa mtambo Yesu tangaza injili ya Bwana. Makedonia zina ujuzi wa neno, zinataka ukombozi wake, tangaza injili ya Bwana. Zile roho zilo Makedonia zina ujuzi wa neno, zinataka ukombozi wake, tangaza injili ya Bwana. Injili ya Bwana tupeleke tubatize Makedonia kwa mtambo Yesu tangaza injili ya Bwana.
Hallelujah. Tunawaambia aje? Umesikia kwa spirit vile kamekuja. Mami injili imekushika, kuna mama hapa. Mama. Kuja hapa, kuja watu wakaona kwa screen. Kama uliona huyu mama sema amen. Praise God. Amen. Hiyo injili na hiyo spirit iendelee mpaka tufike mbinguni. Amen. Hii vitu inakaa amazing. Amazing Grace wakitoka Nyankongo Church Choir. Nyankongo korabo. Ifuatwe na Iteresi mbio hivyo. Igona botoko yanuna toko bega korugabo. Gonga ndatuko kumanyanga igotore ase kanisa Millenium Seventh-day Adventist Church kerotoko koleta one-on-one asomuru video seseni kwa Jumamosi chiti vinchirega radio chinde nchirega igavuna nerega radio kisima nchirega chonsi lakini ya yonsi nkianda ikomina ogotebinga bono tore session elia matera nyakore ngumbu andonsi asore kore text ase 0741583878 wasiba igonde kire ase Gatemba TV Kisii ngakire request you kotenga tuichire gochia meanwhile karumo gochega akina mama muende pale akina baba muende pale make sure if there is a seat close to you songe mwenzako ili wote waendelee kupata na ni mwa smile ga Amazing Grace simusmile sasa cheza huo wimbo. Totero manchani bore wakare ega kitiga to wainyo manchani bore wakare o manchani bore gawekende manchani watari na digitangende koro ine ware go buikera no botawati mokoro fibonde onya motote wani wanchete nanda tawati kenda rengerete esimaeri ya motoni go yare yakene nende tia watekene ya bisete Owanchani bori wakare ngai ose wagenda Owanchani bori wakare wasirete Demoyo Owateri borio Togo komoria Echibuna yo wate Yeri borio Ekera tebe ngano mancha tomone na yotaro jotara mancho yomoroche Emori na inde waire neye Tawateri morio Togo komoria Ichibu na yowate Neri morio Ekera tebe ngano mancha tomone na yotaro jotara mancho yomoroche Emori na inde waire neye Wanchani wari wakare Wanchani wari wakare Wanchani twaringe gusaba negeseri Titwa seitwe Bekere masomberera Naenda toteba bekere maigatera Wanchani tware gusaba na nonya no morero Tosaba na nonya neke biriti Barenge kwa gencho gomo Barungamo baragiramo Abagaka bale batonchogete basanga nonya doro kore gosibanyege chenke bale bonchogete basange ndagera ase chikanisa chikambi twaragiramo totali komanya ndagera ne yango into ndo chwatalyoka lyoka no twangalyoka obwale no chwatalyoka ne batwaliganire no twangalyoka twamanye tabantobosi nabamona momoteyo neteyora kobekezo Owanchani bori wakare wasirire Demoyo Nyankongo leto Bwanchani Nyankongo mko wapi tafadhali mgeingia hapa nyuma Nyankongo kama mko tafadhali tuende Iteresi hata kwa kasi hiyo haya Nyankongo wapo Iteresi mje Abande twateba n'abakristo tore
tomwanchete Yesu Sabato na Jumapili twabogole bukundogotera tomutogya mwanene totolegete kabisa togokwa na ngora no bwitongo tomutogya mwanene omonene abaseseni wanyasifiwe torabororoki chikulitende chogokumya twasekamo abaniho twangainepi kusigagateba bwanjimba maiso emyoyo tamanyaini nanda kamenta bwanjimba mweri musunde bwabura endamwa muno borogi bwechaire omutakolekana nyambo saigo okoligere ligwoka tumwa lyoma engombe yasirya nanya n'amabere inkeke kiabeire gakiminto elinde toba chingete chorosanga obe na maendo kwanjani boli bwakale waserere pe tiboyo owateli bolyo tobokomolya echibu nayo wate ngeri bolyelyo ekyoratebenga nomwanje tomone nayo tarocho taramocho yomoroche eboli nainde mwiraneye owateli bolyo tobokomolya echibu nayo wate ngeri bolyelyo ekyoratebenga nomwanje tomone nayo tarocho taramocho yomoroche eboli nainde mwiraneye owateli bolyo tobokomolya echibu nayo wate ngeri bolyelyo ekyoratebenga nomwanje tomone nayo tarocho taramocho yomoroche eboli nainde mwiraneye Hallelujah. Amen. Tunawaambia aje? Kwa sababu hiyo teresi ikitoka karibisi itafuata. Yes. Alafu katikati yetu nimewaona waheshimiwa Kibagendi na Chanda. Tafadhali mchisikie jumbani mwa Bwana na mbarikiwe leo. Nataka kusema hivi. Mnakaa hapa amuondoki tafadhali Mko na sisi. Good. Mko pamoja nasi, tawatafutia nafasi Yes. Nataka kusema hivi. Wachungaji wale mko hapa. Kuchagera naye. Mchungaji Judy, mchungaji Ombi, tafadhali. Walivyoimba, we need our camps. Achana hii meeting. Tunataka zile makambi wakati tulikuwa tunakula pamoja. In every camp nikiuliza huyu mama niulize, there was one tree somewhere, one unique tree. Mahali chakula ilikuwa inawekwa pamoja. Do you remember that tree? Unakumbuka hiyo mti? Asindagera yale ngobe kwa mugiuka sasa bantu bakoraki. Nonye mutagete ngatuchi tumanya antu na kibale tuiranire chikambi cheito egera turuga igabona bono daraja mbiri barwaria bachikora abantu bali bange kambi yeye osiba akule osimbale moyo anja chikambi chira nase chikambi chiarenge obwanchari boli bwarengo twango sanga manya bwari bantu bane bali batani kulia mara bwari kutangonda ero bali mangana yicha batino mochere gachimotige pastor to chikambi cheito amen. Maneno yo mitonga yora
ujale kuya abaye Balia bonsime aliganirie Kama vya wambile vya maneno ya mitonga yorabe Kerokeria Kayenu Watomane Kujana Kunywa Wabanga Kuiwero Monene Yeso Omo Elio Bagasiwa Wabanga Kuiwero Monene Yeso Omo Elio Bagasiwa Kerokeria Kayenu Watomane Kujana Kunywa Wabanga Kuiwero Monene Yeso Omo Elio Bagasiwa Bakanga Kuiwero Monene Yeso Omo Elio Bagasiwa Kimbo Jire Chamo Nene Yo Irinene Ujale Kuya Abaye Balia Bonsime Ariganire Kama vya wambile vya maneno ya mitonga yorabe Kimbo Jire Chamo Nene Yo Irinene Ujale Kuya Abaye Balia Bonsime Ariganire Kama vya wambile vya maneno ya mitonga yorabe Christ followers wapi? Christ followers, hiyo ndio itakuwa kwaya yetu ya mwisho kwa sasa. Nyimbo zingine ni jioni. Oyo minto ngosirore onye toli gochase Yesu Wanga mebibe bya omono Angabera atarasikwa Wanga mebibe bya omono Angabera atarasikwa Oyo minto ngosirore onye toli gochase Yesu Wanga mebibe bya omono Angabera atarasikwa Wanga mebibe bya omono Angabera atarasikwa Kimbo Jire Chamo Nene Yo Irinene Ujale Kuya Abaye Balia Bonsime Ariganire Kama vya wambile vya maneno ya mitonga yorabe Kimbo Jire Chamo Nene Yo Irinene Ujale Kuya Abaye Balia Bonsime Ariganire Kama vya wambile vya maneno ya mitonga yorabe Kimbo Jire Chamo Nene Yo Irinene Ujale Kuya Abaye Balia Bonsime Ariganire Kama vya wambile vya maneno ya mitonga yorabe Kimbo Jire Chamo Nene Yo Irinene Ujale Kuya Abaye Balia Bonsime Ariganire Kama vya wambile vya maneno ya mitonga yorabe Kimbo Jire Chamo Nene Yo Irinene Ujale Kuya Abaye Balia Bonsime Ariganire Kama vya wambile vya maneno ya mitonga yorabe
Hallelujah. Abo bakuru kwa iteresi nero kanisa yo mweli obono ekero kwenda guchia ase district ya Jogo. In fact nere kanisa yo mweli ase district ya ekero kwenda ya Mira Westfield. Igere kanisa yo mweli ya South Kenya Conference kurubosongo kugenda ase nsemeyo. Abakuru kwa Christ followers igobale nero it's a metropolitan choir. They are doing an item that I know every one of you kwera gaiga abaishimiwa na wanda etuma bera gatiega sabana abaiga mwarate nagati mwaratera watero kumheshimiwa kiberaga gaiga na korore na ore karibu wishimiwa janda ngaiwaji chiberaga iganda kubika wana ina basaye bera gaiga mama Recha kumanya waheshimiwa baino mapema konyali bali chache nono yukitutu abana bako bagana account ya Kisi headquarters abako ibagana igo nali bali chache mnekoba kwenda tukenya rugwetera Gatembe Television Gatembe FM 102.7 ekiunga kyamba mugusi saseni wa Jumamosi na nche the best bread in town ekero bako jotogende enseme kunga divine service simu smile wakati muko na waheshimiwa umheshimiwa Recho Tuno no ara mu women rep dogonya beranya ngobega umuntu mubega ko mwana anege ntukwa mate mwana oli no nangoras. Thank you. Lusigo. Cheza hiyo wimbo. Hiyo ni song ni rahisi kwenu kuimba. Tayari. Cheza hiyo wimbo. Nice man, simba goro. Hosanna, 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 Hosanna. Oya sasa nile wacha seretare Nyasaye. Morembe nukoba kwa koba se Nyasaye umochikare. Hosanna, 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 Hosanna. Oya sasa nile wacha seretare Nyasaye. Morembe nukoba kwa koba se Nyasaye umochikare. Itukerimo Yesu asohosa umuco Yerusalemu asokoba kuko umugambi w'amagambi n'abanyene b'umuce uyu bakara canga cabiri yesayetere baraho bakaba bagotera hosana bamanyete n'abaruse sobusumba wese eye senge choba ni watebete yesonere orabaturi negoke kabechora emyoyo yabo imebagotera nagotengana matamaruge mange aichorete Yerusalemu korevera chete korose chikoro chitumwenya abantu obabore koro busumba na busira wakare na kare litukerimo bakaira na chinyongo chabo bagotera aseruge matera ayo bubui amange a Yerusalemu tukuri tukwiromoro n'abanyanyangi n'abasoso ko bakokonene bagotero botero konene mubuicemya koratero n'abamalayika korokokora bego kuhariganya ere omonyomi etokere toye tige enseye yemechando bibe n'amakweri n'abisiriwe kare na kare togotera aseryogi eyo yukobaka togotera n'abamalayika tokoba kumugambi w'abagambi Nyasaye bobobui. Hosanna, 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 Hosanna. Oya sasa niye wacha seretare Nyasaye morembe nukoba kwa koba se Nyasaye umochikare. Hosanna, 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 Hosanna. Oya sasa niye wacha seretare Nyasaye morembe nukoba kwa koba se Nyasaye umochikare. Twasabirwe twensi towariganie yanga yenyangeyo bataye bwatibaraho mbagosoba nonya koro ya onero eyanga Yesu eraganite erio erietalia oririkwe ase egetabukeria kyobogi
chimebe chomucho Yerusalemu rengerere chinchera chaone chinchirengerere echane kere utike gosoa aroro naende kero mondo asese moya yerere ngerere tito chago sinyo gosoa ai toberere angene chimebe chomucho Yerusalemu rengerere chinchera chaone chinchirengerere echane kere utike gosoa aroro naende kero mondo asese moya yerere ngerere tito chago sinyo gosoa ai toberere angene tukuri moro n'abanyanyangi n'abasohosoko bakokonende abotero konende kubuichania koratero n'abamalayika korokokora bego kuwariganya ere obunyomi etokere toye tege eseye mechando bibe n'amakweri n'abisiriwe kare na kare togotera aserugi eyo yukubaka togotera n'abamalayika tokoba kumugambi gwabagambi nyasaye bobobui Hosanna, 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 Hosanna. Oyo sasenire gocha seretare nyasaye Murime nukoba kwa koba senyasa omachikare Hosanna, 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 Hosanna. Oyo sasenire gocha seretare nyasaye Murime nukoba kwa koba senyasa omachikare Hosanna, 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 Hosanna. Oyo sasenire gocha seretare nyasaye Murime nukoba kwa koba senyasa omachikare. Hallelujah. Nende ni nwa waheshimiwa muugora morora abana abaiga. Kwani ni vibaya kuomba chakula kwa nyumba ya Bwana? Huyu ni mheshimiwa incoming MP Kitutu Chache South. Kitutu Chache South. Na huyu ni mjumbe incoming Nyaribari Chache. Sasa hiyo ni shida. Na huyu ni women rep na nimeona MC hapa na several MC hapa. Hiyo ni shida nikisema hivyo. Pastor simsema kama nimefanya mbaya. Itakuwa tu ni vizuri. Tatuko anda pulpit lakini keronko ganda guchigabu nkolengere linga so many choirs are there. Kubareterande bantu muri wa matera aliyama yabono selected alichi request shuka hizi choirs zitaanza kuimba. We've got 12 good choirs and several solo artists, so tutaendelea. Climaxing Millenium, this is the most blessed church. Ine kanisa liye mnabayichiro chimagali. Isiko kaya ichire wano tusire monto chakule bikorete birugo pastor lakini ene nyasaye n'umuya igere lyango gabute. Praise God. Say to your neighbor, angalia your neighbor, tell your neighbor, tell your neighbor, are you here neighbor? Are you here neighbor? Yeah, neighbor. Welcome to the worship. Thank you because tunaendelea. Asante brother Mkate. Basi nachukua fursa hii kwa shukuru kwaya zote ambazo mmeimba hapa. Tuna kwaya zingine ambazo ni nyingi hazijaimba kama vile vijana wa Millenium, Caribbean Adventist Men na zingine nyingi ambazo zimo katikati ya umati. Basi nitachukua fursa hii tufunge kipindi hiki kwa ajili ya ombi, ndipo mpangilio mingine ifuate tuweze kupata matangazo. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tunachukua fursa hii kulisifu na kuliinua jina lako. Asante sana kwa sababu ya kambi hii ya Millenium. Umeweza kubariki kila mmoja ameweza kufika hapa kwa ajili ya kusikiza neno hili. Baba, tunaomba kwamba wanapoketi huku kusikiza neno, tuomba kwamba uweze kuwabariki kwa njia ya kipekee. Uwape masikio ambao yanasikia vyema, neno liweze kuingia mahala patakatifu na liweze kumea tunapojiandaa katika ufalme ujao. Tunapoingia katika kipindi cha matangazo, Baba, tuomba kwamba umsaidie mzee wa kanisa anapoyaleta yaweze kusikika kwetu vyema na mpangilio yote iende jinsi upendavyo, kwani tumeomba kupitia kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Asante. Karibu Elda. Happy Sabbath Church. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Karibu sana kwa ibada ya leo.
na tunafuraha kwamba Mungu amekuwa mwema, ametulinda, ametuhifadhi na tumefikia makambi ya mwaka huu 2022. Ni furaha kuwakaribisha katika makambi haya tunapotamatisha. Hakika ikiwa ni makambi, hii makambi ya Millenium yamebarikiwa sana, maana hata attendance ilikuwa sawa katikati mwa wiki, na hata leo mnaona wenyewe iko sawa sawa. Mungu ainuliwe katika yote. Niruhusu niweze kuomba ndiposa nilete matangazo, kisha niwakaribishe ndiposa tuweze kuendelea. Tuombe. Mungu Baba, ni asante kwa wakati huu, asante kwa Sabato. Imefika wakati ambapo tunaenda kukuabudu kwa ajili ya matangazo. Naomba kwamba kila mmoja awe msikivu ili aweze kujua sehemu ambayo inamhitaji kwa ajili ya kazi yako. Tubariki tunapoendelea kuabudu. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Nimewakaribisha nyote ambao mmefika, na matangazo ni kama ifuatavyo. Tunakumbushwa kwamba tuweze kukumbuka Sabato na tuweze kuhifadhi, na tunakumbushwa kwamba tuweze kuvaa barakoa, maana tunaelewa huu ni msimu wa COVID-19. Master Guide watakuwa na camp out ambao imeandaliwa mnamo tarehe 19 hadi 25 mwezi wa Septemba. Registration inaendelea na itatamatishwa mnamo tarehe 31 mwezi wa 8. Kwa hivyo unapasa uwe umejiandaa kwa wakati huo ama umeregister kwa wakati huo. Millenium Camp inaisha leo, na karibu sana tunapoitamatisha. Na jinsi ambavyo tujuavyo na tumekuwa tukiwatangazia ni kwamba makambi haya ya Millenium yanapeperushwa hewani both physical and online. Mkiona hapa kuna Radio Kisima, kuna Radio Vuna, pia kuna Getembe TV. So jinufaishe kati ya hayo ndiposa tuweze kuyapokea na kupokea baraka za Mwenyezi Mungu. Na tukiwa hapa town ni kwamba tuweze kukumbuka kwamba hata kama tumekuja, kuna wakati mwingine shetani naye anatuingia. Tuweze kuchunga bags zetu ndiposa mtu asije akaichukua na akaharibu roho ya kuabudu. Matangazo haya yanakuwa dedicated katika kanisa ya Iteresi. Ni kwamba wase wote wa kanisa watakuwa na visitation hiyo kesho ambayo ni 24 katika hapa Iteresi. Na tarehe 27 kutakuwa na deaconry seminar, na pia tuweze kujiandaa na wote tuweze kuhudhuria. Na Sabato ijao hii ni Sabato ya watoto, kwa hivyo tuweze kujiandaa kwa ajili ya hiyo. Kutoka kanisa ya Millenium kuna mtoto ataombewa Sabato ijayo, anaitwa Gift Omurwa. Alisaliwa mnamo tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka huu. Hospitali ni KTRH. Wasasi ni papake ni Daniel Omurwa na mamake ni Sipora Gesare. Ataombewa Sabato ijayo. Na tukiangalia hapa nyuma yangu kuna kipanda cha vaccination, na tulimwalika daktari akatukaribisha. Ikiwa kuna ile booster immunization inaendelea kwa wakati huu, so tujiandae. Asante. Chogo Church Choir tutakutana baada ya ibada, na pia washirika wote wa Chogo. So tuwe tayari kwa hayo. Jinsi kesho pia kutakuwa na seminari ya walimu wote, na itakuwa pale Tendere. Matangazo yametumwa katika nakara zenu,
na ikiwa hivyo. Mzee wa Iteresi ananiambia kwamba masaa yatakuwa saa 2 asubuhi hadi saa 6. So tujiandae kwa ajili ya hiyo, na vile nimesema ni kwamba kutakuwa na seminari ya walimu wote katika Tendere. Hao ni wa South Kenya Conference. Pastor, ikiwa sichaweka hilo sawa, naamini utaangalia ili likue sawa sawa. Niruhusu niwatambue wageni wachache ambao wameingia na niwakaribishe nyote tunapoendelea na ibada vivyo hivyo. Wageni ambao tumekuwa nao katika juma mzima, Radio Vuna, Where Are You, mkiongozwa na Samuel Mose. Hii leo tumeunganishwa na ndugu Mbuna ambaye ndio amekuwa nasi katika kipindi cha asubuhi. Ningependa ili tusipoteze muda, tunasema neno moja tu na tunaendelea. Happy day. Tubarikiwe. Asante. Radio Kisima, kumekuwa na mwenzetu Innocent Wepuye, na ndiye alituandaa hata akatuambia kwamba chakula kiko, na hakika kiko, na makambi yataendelea mpaka late. So asanteni sana Elda. Mimi kwa jina ni Innocent Wabuyele. Yes. Kwa hivyo niliwaandaa chioni mliposikiza kwa redio ili ya kwamba kuna vyakula tere hapa. Hata yule ambaye ni mpishi nimpatia nafasi akawakaribisha. Kwa hivyo msije mkaogope, kama vile mwenzetu Mkata alivyosema, chakula hata chake kiko. Mimi vile mmesikia ni Innocent Wabuyele katika Radio Kisima, nafanya kipindi cha unabii siku ya Alhamisi usiku, vile vile kipindi cha mafundisho ya Biblia na kujibu maswali yote yale mnayoyauliza. Hata leo tumekuwa tukipeperusha mahubiri haya kwa chuma mzima, na tunazidi kupeperusha. Msiche mkafinye kidude, zidi kubarikiwa, ili zaidi ya yote tumakinike na Mungu atuongoze katika yote. Asanteni. Na Kisima waliniambia niwasalimie salamu zake za Kisima, pokea. Wangapi usikiza Radio Kisima? Asante Innocent. Ndio huyo mmoja alikuja akinitafuta, wapi Innocent? Kumbe alisikia sauti akamtafuta, hatimaye nafikiria mlipatana. Pia tuko na Getembe TV ambao naendelea kupepeluza matangazo kwa wakati huu. Mkate kwa niaba yao. Praise God Church. Amen. Praise God Church. Amen. Salamu kutoka watu wa Amerika, hamjambo? Wa Australia wanasalimu, hamjambo? Watu wa Qatar, United Arab Emirates wanawasalimu, najua wanatuangalia ndio wanaandika kwa SMS. Nataka kushukuru kwa sababu ya siku hii. Asante kwa kusikiza Getembe FM 102.7 pamoja na Getembe Television. Hapo ndipo tunapeperusha moja kwa moja sasa, na tunashukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi siku zote na tutaendelea kuwa pamoja. Mkurugenzi wetu mkuu Kevin Omburi, mheshimiwa, anawapa salamu, na wote kwa niaba ya wao wote pokea salamu. Amen. Tuko na nyinyi mpaka saa 10. Msilale watu wa Amerika, bado tunaendelea. Kuna nyimbo mjajua. Asante sana, tutakuwa nao mpaka saa 10. Hebu nitambue makanisa ya district. Jogo mko wapi? Elda Nyandika tuweze kutupungia ako hapo nyuma. Iteresi mko wapi? Mulishia Bosire kwa niaba yao salute. Karipis representation from Karipis mko wapi? Karipis ni wachache, karibu sana na barikiwa sana. Nyankongo Central. Asante. Nyankongo Central mko wapi? Tusalimie, karibu sana. Millenium ambao ni host, where are you? Asante. Fanyia wageni karibu. Daraja Mbili Central mko wapi? DCC mmemba hapa fema kabisa, mko wapi? Asante, karibu sana. Alafu
Amazing Grace Choir, where are you? Wherever you are, wame salute. Asante sana, tunashukuru. Adoration Choir, where are you? Asante sana. Then kuna Christ Followers, where are you? Christ Followers, mko wapi? Tupungie mkono. Asante sana, tunashukuru. Baada ya hiki kipindi tunaingia katika offertory. Kuna waheshimiwa tuko nao, na niliona Rachel Tundo, nikaona Kibagendi, nimeona Apoko, nimeona Sairi Chanda, na wote tunawakaribisha, and let us feel at the feet of Jesus. Na tunaomba kwamba you understand our church, muendelee kutuombea. Ikiwa nitawapea fursa, tafadhali baada ya sermon ama Kibagendi alikuja mapema, analia sana, anafanya hivi. Ni wakati wa ibada na unaelewa, tusalimu, wanaelewa kwamba you are referring for what. Sawa sawa. I'm very keen ili tusiche tukaharibu mood ya ibada, tafadhali. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. God is good. All the time. And all the time. God is good, and that's nature. Asante sana kwa wakuu wa kanisa. Mimi kwa majina ninaitwa Anthony Kibagendi. Nyumbani ni hapa Nyamataro. Mimi ni Mwadventista na ninaelewa maadili ya kanisa letu la Kiadventista. Nikiwa nyumbani hapa ninaenda Matoke SDA Church, na nikiwa Nairobi ninaenda New Life SDA Church. Leo nimekuja hapa vile mnafunga makambi kuwasalimia na kuwajuza kuwa mimi pia ni mgombea kiti cha ubunge cha Kitutu Chache South. Nimesikia kuna makanisa mengi hapa ya Kitutu Chache South, na hata hapa Millenium pia ni kanisa ambalo liko na watu kutoka hapa Kitutu Chache South na watu kutoka Nyaribari. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa wale ambao wametutembelea hapa Bogetutu. Mimi nimesimama kiti ya ujumbe wa Kitutu Chache South. Asante. Wanaelewa, na tuendelee hivyo tafadhali. Karibu, lakini tamatisha. Mimi nimesimama kiti ya Kitutu Chache South kutoka 2007, na mliniwekea kura kidogo, na wakati huo mkaniambia sijakomaa. Nikaenda nikajipanga, nikarudi 2013, nikaja na nguvu kidogo, na mlikuwa mmeniambia timbu ati people that time. Gacha nkarenta people na atara nere gochaga atagotenna momorore. Yeah. Morore ni maite gochora. Takuba kwania. Na bakwani abana ba mitumbi ya more. Habari zenu, mko salama? Asante sana. Asante. Morochi ni maite gochora ba minto. Bono nko basabaiga gaki, we are in 2022. I'm requesting Mombo atesie na abolirie keroge ke for so long. This is my 4th try. Igonde party ya ODM, a presidential candidate ya ito Raila Amolo Odinga, moe bako mobekera na inche bali mokuruboge. Asante. Na inche bali mokuruboge tutu kindly mo basakwe bakombekera. Na inche na achire ne support ya ne ase kanisa ya 5,000 shillings. Nechi kwa ya nchi atera buya sana. Na barabu nkorunde 10,000 shillings elinde banyale ko bagana chikwaya chionsi. Mbia mono sana. Asante sana. Asante mheshimiwa. Nilikupea nafasi maana ulikuwa unaondoka. Wengine simruhusu tu tufanye hayo baada ya ibada. God is good all the time. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusalimiane kwa hewa, tusalimiane. Biamono sana. Mimi kwa majina ninaitwa Mheshimiwa Zahir Janda. Ninasimama kiti ya bunge hapa Nyaribari Chache kwa chama cha UDA.
unapokea salamu kutoka naibu wa rais Mheshimiwa William Ruto. Basi kesho nimemwalika, tutakuwa na yeye hapa Kisii, Nyaribari Chache. Tutakuwa na mkutano kubwa sana, mega rally pale nyuma ya Kisii Sports Club ambayo inaitwa Erera. Kwa hivyo mimi pia ni mtoto wenu na naomba kura zenu, na nitapatiana kanisa shilingi 10,000. Nyasaye awaseseni. Hiyo ni sadaka, so wapeane namna hiyo. Ametoa offering, anaondoka. God is good. Kwa majina mimi naitwa Samuel Apoko. Mimi ni Mwadventista kamili who knows 28 fundamental beliefs of the Seventh Day Adventist. Kwa hivyo leo nimepita hapa kuona vile kambi inaendelea. Asante. And I want to leave to other camp. Asante. I wish you the very best, but you allow me, I'm not speaking anything, but you allow me to quote this from the book of Isaiah chapter 6 verse 8. Igegoteba igaseke gusi. Nkaigwo moneno koboria. Ningongo toma. Ningora abo motomo ito. Nkaira neringateba nonda. Asante. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Mimi nikusema tu majina peke yake, niwaambie na karibuni Bobaracho Ward. Si hapa ni Bobaracho Ward. Asante, amewakaribisha. Naitwa Ken Onduso, nagombea kiti ya udiwani MCA katika ward ya Bobaracho, na alama yangu ni torch. Pati yangu ni PPOK. Asanteni, mnipigie kura wakati huu. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Abantu ba mirini ya mumbu ya mole. Jengoro kwelija samarire nyambane. Iga ninka nkoborio kerogo kyobwe amusie bwabo Baracho Ward. Asante. I've heard that you have a problem with this piece of land. I want to assure you. Muna moroje gano monto mochingande. Tigamba te bintu abanyali bali nduri kwakorero machieso. Obole mobo nkwaga chamure kanisa aseli daliango. Igonda deko badabinga. I've talked with several people. Very soon nkwaga kumore taitotitiga. Tiganya saba seni karamoko gandire kambi njomo mate botambe ngo batembu yebunde kwe gije kyo musibo. Nyasa hoyi. Irama igasi moko and I'm sure you are present as well. Kanisa ya kionganyo na kingo batebya. Nande nchendo molisi bo Baracho Central. Bia mono molisi. Nande to okora chikambe I'll be here nimbwata mangana maketora asanga nayo. The church leadership, Wakristo wenzangu, happy day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Mimi naitwa Rael Otundo. Nami nataka niwaambie ya kwamba tumeangalia vile mnaimba na tumefurahishwa kabisa. Mungu aendelee kuwabariki ili muendelee kutubariki. Asante Rejo. Mimi natafuta kiti cha women rep katika jimbo la Kisii. Nimeyapitia, wengine wanachiita Naum, lakini kwa sababu ni wanaume, mimi nasema muniite Ma. Naomba nami pia munipanguze majozi. Barikiwa. My party is Progressive Party of Kenya. My symbol is a torch. Na waombea mema na nawaambia pia muombe ili Mungu atuongoze sisi wote tuchague viongozi wema kuanzia udiwani hadi presidents. Thank you so much. Karibu and worship with us. Nimepeana sadaka yangu ya 10,000 lakini ningependelea 5,000 iende kwa choirs. Okay, thank you. Wana wa Mungu na wasalimia mchambo. Kwa majina naitwa Samuel Iliosokemwa. Nimefika hapa kuabudu pamoja nanyi. Mimi natafuta kiti cha useneta hapa Kisii County. Wapendwa wa Kristo, nataka muniunge mkono niende pale nikawachungie pesa ambazo zinaingia kwa account lakini zinaibiwa na watu wachache. Kazi yangu ni kuwa watchman wenu. Niangalie maendeleo vile yatafanywa na county. Asante sana. Mungu awabariki sana. Pokea sadaka yangu. Thank you. Kutamatisha, nimeona ndugu yangu hapa kutoka New Life, Elijah, to salute. Yes, you're mwanasiasa. It's my brother.
Thank you very much. Be blessed as we move on. Niruhusu niweze kuomba kwa ajili ya kutamatisha matangazo, ndiposa tuingie katika offertory. Tuombe. Mungu Baba, ni asante kwa kipindi ambacho kimepita. Naomba kwamba uweze kutubariki ili kila mmoja ajue sehemu ambayo inamhitaji kwa ajili ya kazi yako Baba. Tunapoingia katika vipindi vingine, tunakualika Roho Mtakatifu aweze kutamalaki ili tuweze kutenda kadri ya mapenzi yako. Hebu kaa nasi katika ibada hii, ulete utulivu na tuelekeze katika yote. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Ni saa takatifu, tusimame wote kwa ajili ya kuwakaribisha wahudumu. Tusimame wote, watoto wasimame. Tusimame. Wimbo wa sifa. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia sifuni. Tuombe. Baba mtakatifu, muumbaji, mfalme, tumekuja mbele zako kwa ajili ya ibada. Tunaomba ukaikubali ibada yetu asubuhi ya leo kuelekea mchana. Tunaomba ukatufunike kwa damu yako katika viwanja hivi. Tunaomba malaika watakatifu wakajiunge na kundi hili ambalo limekaa miguuni pako kula na kunywa katika meza yako. Tubariki, tutumie vyema jinsi upendavyo, maana ni ombi letu katika jina lako Yesu tumeomba. Amen. Tuangalie Biblia zetu. Revelation 14 verse 12. Na inasema, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus.
I repeat, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Na Mungu abariki somo. Mnenaji akisimama ata elaborate. Tusimame na wimbo nambari 53. Tusimame wimbo nambari 53. Napenda kuhubiri. Twende kwa wote. Napenda kuhubiri habari ya Yesu, ya Bwana wa fahari na pendo zake kuu. Kuhubiri napenda kwa hali na mali, mwenye
Tunaomba. Baba na Mungu wetu, Mungu mtakatifu, Mungu mkuu uliyetukuka mbinguni na hata duniani. Amen. Tunakushukuru na kulimidi jina lako siku ya leo, siku yako ya Sabato. Amen. Tumekuja hapa wana na binti zako miguuni pako ili tuweze kutoa mizigo yetu. Amen. Tunaomba kila mmoja uweze kumpa hitaji la moyo wake na jina lako litukuzwe. Na kwa wakati huu Mungu tunamleta mchungaji Ombi atakaposimama kunena kwa wana na binti zako, umshushe, umtumie jinsi unavyopenda, na zaidi ya yote Kristo sisi wote tuweze kuandaliwa kwa ajili ya ufalme wako. Hebu mapenzi yako yatendeke sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Wasafiri wa mbinguni amjambo. Amjambo tena. Wakati mwafaka ambapo tunaenda kutoa saka na sadaka kwa Mwenyezi Mungu, kwa vile ambapo amekubariki, una budi kumrudishia asante. Sasa ningependa kumpisha mtumishi wa Mungu ambaye ni hela wa chaji hii, atuongoze jinsi ambavyo tutaenda kutoa hizo saka na sadaka. Karibu Helda, tupatie mwelekeo. Asante na wasalimu tena, hamjambo. Karibu sana. Tutatoa sadaka 3 kwa wakati huu, ikiwa ni sadaka ya watoto, pia sadaka ya camp expense na offering ya kawaida jinsi tujuavyo. So ningewasihi ya kwamba tuchukue bahasha. Tunapochukua bahasha, ili iwe rahisi, kuna hapo pale tunaandika children, unaandika camp expense, unaandika camp offering, unaandika thanksgiving, unaandika then tithe and combined offering. Itakuwa rahisi ili tuweze kuenenda katika njia hiyo. Kwa ajili ya hayo, ningeomba kwamba all deacons, Millenium and deaconesses, and pia all elders who are in the congregation, tafadhali ningependa tuweze kusaidiana katika hayo. So chorister, you'll bring an item as they prepare for that. Then pastor, you pray as they collect. Tuombe kwanza. Muumba wa mbinguni, asante kwa hekima, asante kwa makosa mema, asante kwa vyote ambavyo umetendea, asante kwa mibaraka yote ambayo umetupatia. Kwanza umetubariki kwa vitu vingi sana. Wakati mwingine umefika ambao tutaenda kutolea, tujaze Roho Mtakatifu tukutolea jinsi ambavyo umetubariki. Ni ombi letu kupitia kwa jina la Yesu aliye na mkombozi wetu. Amen. Wakati tunapoenda youth, Millenium Youth, moja kwa kasi kwa sababu tuna makundi mengi. Millenium Youth namba 98 wote deacons and deaconesses, tafadhali msimame wote, ina pia muwe na bahasha mkononi. Tunataka kuifanya tu kwa mara moja. Millenium Youth, nilikupa wewe. Millenium Youth wakija, twende. Nilikupa wewe damu ya moyoni ili uokolewe, winoge uvune. Nimekunyimana wewe, umenipa
Nyamazeni. Huwezi kuwasha taa ukaiweka chini ya beshi, lakini unaiweka juu ya kiango, mahali kila mtu anaona nuru. Ndivyo yatupasa wa Kristo, tuangaze kwa watu wote, tuwe mwanga ulimwenguni kote, walimwengu watutazamapo wamwone Kristo. Huwezi kuwasha taa ukaiweka chini ya beshi, lakini unaiweka juu ya kiango, mahali kila mtu anaona nuru. Ndivyo yatupasa wa Kristo, tuangaze kwa watu wote, tuwe mwanga ulimwenguni kote, walimwengu watutazamapo wamwone Kristo. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Kanisa mengine hiyo bahasha utaandika leo umeabudu hapa, hiyo bahasha itabaki hapo. Na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wako. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanya na wakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapona na kutiwa nuru, moyo wako utatetemeka. Na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wako. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanya na wakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapona na kutiwa nuru, moyo wako utatetemeka. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana
utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana unakuzukia. Maana tazama, giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Thank you so much, Millenium Youth. Ikiwa una sadaka katika M-Pesa yako, unaweza ingia katika nambari hii ambayo inatumika kanisa hili 0726433549 0726433549 0726-433-549. Adoration wanapokuja tunaendelea kutoa sadaka. Hiyo namba ambayo tumepatiana ni yenye, kama uko na sadaka na unataka kutoa, italeta jina Jairus ambaye ni mweka hazina wa kanisa hili. Adoration, tupe wimbo ule. Haya, bado naona wazee wanaendelea kugongana na wamama pale kwa sababu wamezoea huko. Leo wazee mnaenda upande mwingine tafadhali. Pale ni wamama tu peke yao kwa leo. Wamama upande huu, wazee upande ule kwa tent huko mwisho. Asante. Sikieni habari na matendo ya Bwana Yesu, kando ya bahari na njia kuu ya Yeriko. Tazameni jinsi umati mkubwa unavyosongea, wamesikia habari zake Mwana wa Mungu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Angalieni jinsi matendo yake yalivyo, amefufua Lazaro, neno lake laponya. Hata baharini kote pepo zinatulia, amewalisha wenye njaa,
wastahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Hallelujah. Wastajabu jinsi mambo yake yalivyo, ameshinda kifo, yeye mwana wa Mungu, na sasa ni kuhani mkuu, amefanyika bora kuliko malaika nao wanadamu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Hallelujah. Mali yako sasa hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji
Asante kwa vile ulitubariki, tumekutolea zaka na sadaka. Tunaomba ifanye kazi yako kulingana na mapenzi yako. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Asante pastor anaposimama ili awatambulishe wageni. Pastors wako miongoni mwetu. Ninatangaza kwamba Iteresi Elders Visitation itaanza kesho saa 2 kamili hadi saa 6, na hiyo itakuwa katika home church ya hapa Iteresi. Na pia ile Deacons and Deaconesses seminar itakuwa tarehe 27 saa 10 kamili. Asante na tuendelee kubarikiwa. Nataka kuwaleta wachungaji. Nimeona wachungaji ambao wako kati yetu. Naomba tafadhali mlipo muweze kusimama. Namuona Pastor Nyona, Pastor Jackson Ovare, lakini sijui kama kuna mwingine ambao sijamtambulisha, sijamuona. Pastor Gora namleta kwa njia pekee. Naomba tafadhali muweze kuwasalimia hivi. Asante sana kwa kuja, na tunashukuru Pastor Ovare alikuwa anatusaidia katika upande wa workshop. Mungu akubariki sana. Nimemwona Pastor Ogora Naftal ambaye anasimamia idara ya ministerial katika South Kenya Conference. Pastor, naomba tafadhali uje uweze kutusalimia. Wapendwa na wazalimu kwa jina la Yesu, amjambo. Amjambo tena. Sabato njema. Sabato njema. Tumepita kwingine kaonelea tuweze kumaliza makambi pamoja nanyi. Tumekimbia sana, hata kama tulijelewa tumefika ili tuweze kuwajulia hali ya makambi zenu. Naona mnaendelea vizuri, isipokuwa basi kama tungekuwa na nena hatuwezi kunena kwa sababu muda wa mhubiri kusimama imeenda sana, nimekaribia saa 7. Kwa hivyo ni heri niweze kusema mbarikiwe na neno la Bwana. Mjambo. Asante. Amejuliza kwa sababu nimestakiwa na mazaa, tulikuja na mama watoto, na wewe uweze kuwasalimu. Salimia wa Kristo. Asante sana. Asante sana, tunashukuru. Nafikiri huyu mjamaa ambaye ni kutoka taifa letu la Tanzania anaitwa Ombi, anaendelea vizuri. Huyu ni jirani wetu. Nimekuja naye kumsalimia kwa sababu yeye anajua vile tulivyo naye. Asante sana. Tunashukuru sana mchungaji, na Mungu akubariki kwa kuja. Nitachukua fursa hii niweze kuwatambulisha those ones who are up front here, ambaye alikuwa katika chorister Sister Lydia na ndugu Vincent. Tafadhali naomba muweze kuwasalimia. Tafadhali tufanye hivi. Asante sana. Ambaye ni dada Naomi Nyamoti. Dada Naomi Nyamoti alikuwa amesimamia idara ya watoto, na mliona vile watoto waliweza kutubariki.
Asante sana. Nilikuwa ninahudumu katika idara ya watoto na mimi naitwa Naomi Nyamoti. Nyamoti mwenyewe amefika hapa. Ningeomba wasimame wote waliokuja ili waweze kuwapungia mkono Nyamoti ambaye ni baba watoto. Asante. Wako na kijana ambaye ni mtoto wa ndugu yetu, ni pamoja na wifi yangu yuko hapo katikati ambaye anaitwa Zera, na yeye angewapungia mkono. Asante. Asante. Kwa hiyo wakati nilitoka nyumbani, mama mkwe pamoja na ndugu zangu wote pamoja na watoto na kanisa walinipatia salamu pamoja na zangu. Ninawasalimia. Hamjambo? Hatujambo. Hamjambo tena? Hatujambo. Asanteni. Asante sana dada Naomi. Tulikuwa na dada Helen Ndubi, alikuwa amesimamia publishing. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Asante. Tulikuwa na mgeni wa pili ambaye ni mchungaji Samuel Omanga. Alikuwa amesimamia kujifunza Biblia pamoja na somo la uwakili na masomo mengine. Ndugu Samuel. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Mchungaji Samuel Omanga majina anatoka Nyamesojo District, Ekerubo Camp Center, Itara CDA Church. Ubarikiwe. Asante. Tunashukuru sana. Kabla sijamtambulisha mgeni ambaye amekuwa pamoja nasi kwa wiki nzima, naomba niwasalimie kwa jina la Yesu. Hamjambo? Mbarikiwe sana na karibu katika kambi hili la kihistoria katika mwaka huu katika Millenium Camp Center. Jina langu ninaitwa Judith Mogeni, mchungaji wa Jogoo District. Mungu awabariki. Ambaye tunataka kumtambulisha ni mchungaji Ombi Eliud Mshanga. Pastor Eliud anatoka katika North East Tanzania Conference. North East Tanzania Conference ndiye amekuwa mgeni wetu mkuu wa makambi kwa mwaka huu katika Camp Center ya Millenium. Naomba tu wapungie mkono, wakati ukifika ataweza kusimama na kunena pamoja nasi. Amina. Mnamkaribisha. Mbarikiwe sana. Samahani. Nimemsahau aliyekuwa wa muhimu sana katika kambi hili, Elda Otori Joseph. Naomba tafadhali uweze kutusalimia. Niangalie hivi. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Karibu sana and feel at the feet of Jesus. Amen. Thank you. Kwa kumkaribisha mhudumu church kwa Millenium, kindly come. Save time na wimbo Nuruni.
Yesu asema hatatuacha, usimuache akusiri. Nuru ya mbingu, nuru ya mbingu, utukufu umefurika. Haleluya, ninafurahi, nitamwimbia Yesu wangu. Nuru ya mbingu, nuru ya mbingu, utukufu umefurika. Haleluya, ninafurahi, nitamwimbia Yesu wangu. Nimezungukwa na giza nene, sikumtambua Mwokozi. Yeye ni nuru, hapana giza, nitatembea naye Bwana. Nuru ya mbingu, nuru ya mbingu, utukufu umefurika. Haleluya, ninafurahi, nitamwimbia Yesu wangu. Nuru ya mbingu, nuru ya mbingu, utukufu umefurika. Haleluya, ninafurahi, nitamwimbia Yesu wangu. Nafurahia nuru ya Yesu, makao yameandaliwa. Naimba sifa zake Mwokozi, natembea nuruni mwake. Nuru ya mbingu, nuru ya mbingu, utukufu umefurika. Haleluya, ninafurahi, nitamwimbia Yesu wangu. Nuru ya mbingu, nuru ya mbingu, utukufu umefurika. Haleluya, ninafurahi, nitamwimbia Yesu wangu. Nuru ya mbingu, nuru ya mbingu, utukufu umefurika. Haleluya, ninafurahi, nitamwimbia Yesu wangu. Haleluya. Najua waimbaji wananisogeza sana karibu na mbingu. Haleluya. Wameimba wimbo ambao bila shaka umemtoa nyoka pangoni. Ule wimbo ambao ndio nimewaambia wachague ule wimbo ambao ndio kiboko yao. Haleluya. Nimefurahi sana. Lilikuwa juma la pekee sana la mibaraka hili. Kwa wale waliofika mahali hapa, Mungu aliwabariki sana. Wengine maombi yao yalijibiwa hapa hapa, na hata testimonies ziko za kutosha. Wengine magonjwa wamepona hapa hapa, wengine kazi wamepata hapa hapa, na wengine wachumba hapa hapa. Jina la Bwana na litukuzwe. Hata wale ambao wamekuja kuomba kura, sijui watapata hapa hapa au wapi, but najua ya kwamba hapa ni mahali pa mibaraka. Haleluya. Hapa Yesu anainuliwa tu, na najua moja tu ya kwamba mbinguni tunaenda kumwimbia Mungu. Haleluya. Na wamesema tutaimba huko
ni kuimba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Haleluya. Na Sabato ni tamu sana. Kati ya mambo nayopenda kwa maisha yangu ni Sabato takatifu. Hiyo ndiyo nambari 1. Nyingine inafuata Injili, gospel. Na ya 3 ama sabo. Haleluya. Maombi. Ili boksi hapa limebeba barua za watoto wa Mungu nyingi, na zote zitapata majibu. Maana Sister White na Biblia takatifu wanasema hakuna ombi la dhati ambalo halijibiwi. Haleluya. Kwa hiyo najua yote ikiwa ni ya dhati yatajibiwa. Jina la Bwana na litukuzwe. Nashukuru umati huu mkubwa umekuja kusikiza sauti ya Bwana kupitia kiumbe dhaifu kama mimi, ambaye najiona sistahili. Labda Bwana achome zaidi ubongo wangu kwa kala moto, kala Roho Mtakatifu, ili nipate neno la kuambia mchana wa leo. Na shukuru kwa kwaya zote na wageni wote, wachungaji, waimbaji kutoka sehemu zote. Mbarikiwe sana. Hamtajuta kuja hapa leo, lakini mtabarikiwa sana. Sisi tunasema Sabato njema, alafu tunasema njema, njema, njema sana, na mambo yake mema, hasa hii ya leo. Mnaweza kurudia hiyo salamu? Sabato njema, njema, njema sana, na mambo yake mema sana, hasa hii ya leo. Haleluya. Ni njema, njema, njema sana, mambo yake ni mema sana, hasa Sabato ya leo. Jina la Bwana litukuzwe. Na tuombe. Baba, naja tena mbele zako mjoli wako, nipake mafuta kwa kinywa hiki, nagusa bongo zangu kwa kala Roho Mtakatifu, ili niweze kulisema neno lako kwa ujasiri, lituandae sote kwa ajili ya uzima wa milele. Asante kwa kuwa hutaniacha peke yangu, lakini Roho wako atanifunika. Na kwa sababu kuna watu wengi, najua Roho wako atakuwa kwa wingi zaidi, kuwajaza watu wako kila mmoja sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina lake Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Nataka niwaambie juma la makambi, ujumbe wa malaika watatu. Nitakwenda niufikie ulimwengu wote nikiwa na ujumbe huo makini, kwa wakati makini, nikiwa na Bwana. Haleluya. Sitaenda peke yangu, nitaenda na Bwana. Na juma hili tumejifunza kwamba tukienda na Yesu tutakuwa washindi na zaidi ya washindi. Haleluya. Kwa hiyo tutaenda na Yesu. Lazima tumbebe Yesu katika safari hiyo ya injili ya milele. Nataka niwaambie, nashukuru sana vyombo vya habari vinapeleka upesi sana ujumbe wa malaika watatu. Radio Kisima wamekuwa wadau wetu, hao ni stakeholders wa kwetu kwa ajili ya kupeleka ujumbe wa nini? Wa malaika watatu. Lakini pia tumekuwa na radio nyingine inaitwa Radio Vuna, na tunahitaji ivune roho za watu, isivune mahindi. Sawa sawa. Maana hapa ugali tunapenda, ivune roho za watu kwanza, kisha ilete ugali, yovori na kadhalika. Haleluya. Ivune roho za watu. Lakini kuna radio nyingine inaitwa Radio Getembe. Radio Getembe na televisheni.
Hiyo nayo imekuwa baraka sana kwetu, na Mungu awabariki sana. Nashukuru kwa kijana wangu mdogo huyu, hata ananiambia anataka bibi Tanzania na mimi nimekubali kumtafutia bibi mzuri. Sijui atakuwa mrefu kidogo but natamani nimtafutie mrembo kutoka Tanzania. Haleluya. Huyu Mungu ambariki sana. Tumeanza naye, tunamaliza naye. Hata dishi anakula kidogo, usione hivyo. Anakula kaugali kidogo. Na mimi naambia uongeze kidogo, maana nitakuletea bibi mkubwa. Yule mnono, sawa sawa. Umlishe vizuri kutoka Tanzania. Bwana akubariki sana. Jamani, tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Mungu, nisichelewe sana. Lakini leo ni siku yetu ya kukaa katika meza ya Bwana na kula hapo. Tukimaliza hapa leo mpaka kieleweke. Haleluya. Hapa leo mwenye ombi lolote, alimradi yuko na Yesu, hata kama anahitaji kuwa Raila au nani, hapa baba sijui baba watapewa nini mahitaji ya mioyo yao, alimradi watembee na Yesu katika safari ya siasa ya kuleta haki kwa wananchi. Hapa kitaeleweka. Hapa kama umebeba makando kando, hapa hakitaeleweka. Lakini kama uko na Yesu, hapa kitaeleweka. Haleluya. Wanasiasa, Mungu awabariki kwa hilo. Ujumbe wa malaika watatu. Somo letu linasema subira ya watakatifu. Subira ya nani? Ya watakatifu. Watakatifu. Na neno linasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Je, uko tayari kwenda na ujumbe wa malaika watatu? Unatakiwa kuwa na hili tunda la Roho Mtakatifu linalosema subira. Haleluya. Nataka tuwe watu wa subira. Yesu alikuwa mtu wa subira. Hata leo Yesu anatuvumilia. Kiongozi wetu mkuu Yesu alikuwa na subira kwa ajili ya dhambi zetu. Hata leo Yesu anatuvumilia. Maana akiangalia tabia zetu zina harufu mbaya, zinanuka, zinatioka. Sawa sawa. Yesu anatuvumilia. Na huyu Yesu nampenda, maana ni mvumilivu. Anaendelea kunyosha mikono yake kwamba njoo mwanangu, pamoja na uchafu wako nitakutakasa. Ni Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo anasema yeye ni mtu wa subira. Mwana wa Mungu hana haraka, anakuvumilia wewe na mimi. Tutubu dhambi zetu, tumjie, turudi nyumbani. Haleluya. Alafu si hivyo tu, tukawalete wengine, maana ametupa mkate tuwagawie na wengine. Haleluya. Anasema subira au muda mrefu wa mateso na uvumilivu, ambalo ni tunda la Roho, linapatikana katika kitabu cha Galatia 5:22. Tangu wakati Mungu wetu mara nyingi, tangu wakati huo Mungu wetu mara nyingi amekuwa akituvumilia mno, huku tukimpa maumivu makali. Wewe na mimi lazima tufuate nyayo zake. Haleluya. Tuwe wavumilivu, maana serikali ya Nyayo ni serikali ya Mungu, sio ya Moi. Sawa sawa. Moi naye amekopi, anasema serikali ya Nyayo, nyayo za Mungu. Mahali Mungu anakanyaga na sisi tukanyage. Haleluya. Alikuwa mvumilivu, mwenye subira, amekuwa muda mrefu akituvumilia. Evans, Mungu ni mvumilivu. Haleluya. Nakupenda maana unampenda Yesu. Ni mvumilivu Mungu wetu.
Ni mara nyingi tunamtendea makosa, lakini Mungu wetu ni mvumilivu, ni mstahimilivu. Mungu wetu mpaka mtoto analeta maombi. Haleluya. Ama sawa. Mungu anatuvumilia bado. Sasa nataka niwaambie wavumilivu hao wanaovumilia hao, baada ya kuwatuma kwenye vita, maana ujumbe wa malaika watatu ni vita, na hiyo vita si ya kwetu. Sisi tunatumwa kama maboya tu. Unajua maboya? Hicho Kiswahili kiko hapa. Yale ambayo yanapita yanawekwa baharini au mashua tupu yale, kuna yale ambayo yanawekwa ili mashua zisizame. Tunaita maboya. Kwa hiyo sisi ni maboya. Mungu ndiye anayetenda kazi ndani yetu, na ndiyo maana yeye ni mvumilivu, na sisi tunapaswa kuwa wavumilivu. Yeye ni mtakatifu, na sisi tunapaswa kuwa watakatifu. Hebu tusome kitabu cha Korinto wa kwanza 1 fungu la 2. Yule msomaji wangu atusomee 1 fungu la 2. Ndio. Kwa kanisa la Mungu. Kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto. Wale waliotakaswa katika Kristo Yesu. Walioitwa wawe watakatifu. Pamoja na wote wanaloliita jina la Bwana wetu. Yesu Kristo kila mahali. Bwana wao na wetu. Haleluya. Waliotakaswa ambao dhambi imekoma katika maisha yao, hao wametakaswa. Na Paulo anatuandikia kama Wakorinto, kama watu wa Kisii leo, ya kwamba tumetakaswa. Haleluya. Tumetakaswa. Na ikiwa tumetakaswa, tukafanye kazi ya Bwana. Maana hii kazi ifanywe na watu wachafu, wale ambao wanatioka. Tumesikia wanaimba hapa kwamba harufu mbaya huko kupeleka ujumbe wa malaika watatu, ni lazima dhambi ife kwanza, ndipo twende na miguu yetu tukawaite. Lakini tunaenda katika vita, lazima tuvae kijeshi, tuvae silaha za vita. Haleluya. Na silaha hizo tulizitaja juma hili, ziko nyingi. Tuvae mojawapo ikiwa hii hapa, amasavo. Haleluya. Neno la Mungu pamoja na amasavo. Yesu alishinda kupitia hilo. Bwana apewe sifa. Lakini kuna fungu jingine, Wafilipi 1 fungu la 1 na la 2. Hebu tusomee 1 fungu la 1 na lile la 2. Paulo na Timotheo, watumwa wa Kristo Yesu, watumwa au wajoli wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote, katika Kristo Yesu, walioko Filipi pamoja na maaskofu, na mashemasi. Neema na iwe kwenu, na amani zitokazo kwa Mungu Baba. Haleluya. Watakatifu wote mlioko hapa, naomba mpite taratibu hapa, au mtuhamishie kidogo hapo, tusikatishe hapa mbele ya TV hii, ili picha zionekane vizuri. Haleluya. Basi tuangalie kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10 fungu la 31. Watakatifu wa Bwana.
Inasema hivi, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote lile, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Hilo tu. Unakula ni ibada, sawa sawa. Kwa hiyo ule vya kumtukuza Mungu, niliwaambia kuna watu wanakula matakataka ambayo Bwana alikataa. Kuna watu wanafuruta masigara, kuna watu wanakunywa pombe. Hayo ni matakataka, hayaleti utukufu wa Bwana. Kuna watu wanafanya zinaa na bado wanataka kufanya kazi ya Bwana. Mguu mmoja nje, mwingine ndani. Lakini Bwana anasema mlapo, mnywapo au mfanyapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Bwana. Kuvaa kwetu, kuongea kwetu, kuimba kwetu, hata kutembea kwetu. Jirani ajifunze somo fulani kutokana na lifestyle yetu, maana hilo ni hubiri lililo hai kushinda hili la kukaa hapa juu kuongea. Hakuna hubiri lenye nguvu kushinda la lifestyle yangu na yako. Mwenendo wangu na wako ni hubiri mbele za Bwana. Haleluya. Na hilo litakupeleka mbinguni au litakuzuia kwenda mbinguni. Kula, kunywa au neno lolote kwa utukufu, heshima na kisho viende kwake. Hapo ndipo tunaitwa watakatifu wa Bwana. Haleluya. Nashukuru sana. Sehemu nyingine anasema we can be like Job when sick and isolated by friends and his people, lost everything and reduced to having nothing, still knew that he was saint and could give a testimony about God he worshiped. Sawa sawa. Mmenielewa mahali